Okay, we'll start. Good evening. Online, can you confirm whether I'm audible? Quickly. Yes. Okay. One more second. Okay, we'll start. Right. So first of all, I'll give you the ranks today because we have the final ranks. Right. Seems some are still joining, but it's on YouTube as well. Right. So you can watch later. If you are not there, I will share the ranks first. And I noticed there were students who wrote more than 4 questions, right? So in such cases, 4 questions with highest marks are considered, right? I am ලියපු කට්ටිය අතේරියා, right? අයම නැත්තම් 5ක් එහෙම papers තිබ්බා. That's better. That's better. මම ඒක කලින් දවසේ කිව්වා එහෙම ලියන්න පුළුවන් ලියන්න කියලා. මම ටයිම් එක තියනවා නම් දැන් මේ පාර වේව එකේ අතරම මේ essay questions පොඩ්ඩක් විතර short වගේ එකක් තියෙනවනේ. ලියන්න පුළුවන්, ආයෙම ලියන්න පුළුවන්. ආයෙම ලියපුවා තිබ්බා. That's better. මේ එතකොට consider කරලා තියෙන්නේ 4 questions with highest marks. Right. Listen. These are the final ranks for paper 12. Paper 12 part 2. Part 2 ne, sorry, finals. 5th place, Sanil Dulnagar Royal College, 45 marks. One thing, as a paper, this is a paper you can score more than, as an overall, more than like 55, 60. 60 වගේ average කරන්න පුළුවන්. 60 වගේ average කරන්න පුළුවන්. Probably. මේ ඊට වඩා මෙමය මේ දැන් highest එකත් it's less than 60. But as a paper from the difficulty level, මේ ඊට වඩා කරන්න පුළුවන්. මම live එක share කරේ නෑනේ. විනාඩියක් දෙන්න. පොඩි mistakes ගොඩක් තිබ්බා. පෙන්නන්නම්ද?
Okay. Right. The reason to say that is with respect to the difficulty level of the paper given, scoring around 55-60 is it's normal, right? Podi mistakes in exam එකේ තේමයක් තියෙනවද? easiness index කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒකේ තියෙනවා comparatively මොකද්ද ඒකේ easiness එක කියලා question එකේ. exam department එකේ website එකේ තියෙනවා. අන්න easiness index එකෙන් බැලුවොත් එහෙම මේ paper එක comparatively easy. Right. So 5 is Sandaruwan Lunaga, Royal College, Colombo, 45 marks. 4, Vinasi Ugara, Takshila Central College, 45 marks. 45 කියලා මං කියන්නේ that's the rounded one. Right. ඒතරෝගේ decimals වෙනස් හොඳේ. ඒකයි ඒක 4 වෙලා නැත්නම් මගෙන් ඔය කවුරු හරි කෙනෙක් දවසක් ඇහුවා. That's why it's 4 and 5 නැත්නම් 5 නෙමෙයි. It's 4 and 5 වාගේ decimals මම 45.25 වෙන්නේ නැති. මම ඒක hide කරලා තියෙන්නේ මේකේ. I'm just saying the rounded value. Right? Third place, Shayani Prathipan, St. Mary's College, Trincomalee, 47 marks. Second, Yasasi Dahami, Takshila Central College, 47 marks. First place, Vihanga Mandara, Takshila Central College, 53 marks. Right? So as an overall, average is a little bit low, right? But as a paper, it was kind of an average one. ඊට වඩා අමාරුයි ඊට කලින් තිබිලා තියෙනවා. Right. අපි බලමු. Right. Let's see. මේ ෆස්ට් එක දැක්කම මේ ෆස්ට් එක මෙච්චර ලේසි එකක් වෙලා කට්ටිය පොඩ්ඩක් මිස්ටේක් එකක් කළා මම ඒක ඩිස්කස් කරන්න. There's a small difference. ඒ ඩිෆරන්ස් එක දැක්කේ නැති කට්ටිය ගොඩක් හිටියා. මේක අර ටිපිකල් එක විදිහට හදලා තිබ්බා. ඒතකොට ඉතින් එතනින් එහාට ආන්සර්ස් ඔක්කොම ටික වැරදි. Let's see. Go to question 1. හිමා යාර පේපර් එක කරන්න පුළුවන් නේද? Right. First one. The pitch of a spherometer is half millimeters and the circular scale is divided into 50 parts. What's the difference? There are two differences actually, not only one. With respect to our typical spherometer, there are two small differences here. What are those? මේක දැක්ක නැත්නම් එතනින් එහාට question එක වැරදිනවා. එකටම වරදිනවා ඒක. Because that flow is there. මේක දෙන්නේ. ඒක දෙන්නේ. What are the two differences? First one is, in the typical one, we have 1 millimeter pitch with 100 divisions. No? Right? Up a typical spherometer, 1 millimeter pitch with 100 divisions. This is half with 50. And there's one more thing. Now, in the main scale, when you go to part B, in the main scale is divided only for 5 divisions. But if the pitch is half millimeters and circular scale is divided into 50 parts, for one complete rotation of circular scale, what's the distance it is going to move? Is it 1 millimeter or half millimeters? अन्य points එක බලන්න ඕනේ. Tick. First one. The pitch of a spherometer is half millimeters and circular scale is divided into 50 parts. What is the least count? Least count, one division of vernier scale, that is pitch here, over number of circular scale, number of vernier divisions, 50. Right? 0.01. Same least count. මේක තමයි අපේ typical එකේ තියෙන්නේ. Right? හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. In part B, the diagram shows an instance of testing the zero error. What is the zero error shown in the diagram?
What is the zero error shown in the diagram? Right. මෙන්න මේක තමයි මෙතන ඊළඟ point එක. In the main scale, linear scale, 1, 2, 3, 4, 5. Right. මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. Then what's the gap between these two? 1 millimeter. What is pitch of the instrument? අපි pitch එක කියලා කියනකොට pitch micrometer screw gauge එකක් තියෙනවා, barometer එකක් තියෙනවා. What is pitch? What is meant by the pitch? Pitch එක කියන්නේ මොකද්ද? Pitch කියන්නේ මොකද්ද? 28 එක තෙට පටන් ගන්නවා. What is pitch? මිනිසි. මොකද pitch කියන්නේ? Online. What is pitch of an instrument? We have two instruments with pitch. Pitch කියන එක දන්නේ නැත්නම් දොර කොහොමද මේක කරන්න බැරිද? What is pitch? Online? Any answers? Pitch. මේ 28 නුත් මේක හෙට පටන් ගන්නවද? ලැජ්ජාවද? මොකද pitch කියන්නේ? Seriously? දන්නේ නැද්ද? මං උනත් ක්ලාස් එකේ කියලා ඕන තරම්. Distance traveled by screw tip for one complete rotation of circular scale. Right? Distance traveled by screw tip. ඉතින් මේකේ pitch එක කීයද? half millimeter. එහෙනම් මෙයාගේ complete rotation එකට මෙයා කොච්චරද vertical scale එක යන්නේ? half millimeters. එහෙනම් මේ division එකක් යවන්න it should be rotated for 2 rotations. අන්න ඒක තමයි ඔකේ තියෙන මේක. ඒක අහු වුණා නම් එතනින් එහාට ගානේ මොකුත් නැහැ. right? ගොඩක් අය එතනින් තමයි අර්ථලා දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේක මෙහෙම divide කරලා දුන්නා නම් ඕක ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරන්නේ නැහැ. එහෙම divide කරලා දීලා නැහැ ඉතින්. මේක මෙහෙම divide කරලා දුන්නා නම් for half millimeter divisions you won't do that mistake. එහෙම divide කරලා දීලා නැහැ. ඒක වැරදිලා නෙමෙයි. ඒක තමයි ගාන. right? So that is the first thing you should see. Pitch is half millimeters, but small divisions or two small divisions in main scale is in 1 millimeters. Right? එහෙනම් මේක දෙපාරක් rotate කරන්න වෙනවා. 100 ම කියන එකට යන්න වෙනවා 50 කියලා එක තිබ්බට. එහෙනම් 100 වෙන්නේ with two complete rotations. That's the thing. Right? It should be rotated for 2 cycles. Right? මම එක මෙතන ලියන්නම් ඒක හොයා ගන්න ඕනේ ඉතින්. This is 1 millimeter, half into 2. This is the pitch. Right? Pitch කියලා කියන්නේ distance traveled by the screw tip for one complete rotation of circular scale. Right? Then 2 rotations should be rotated. 2 rotations, 2 cycles. 2 rotations යවන්න ඕනේ මේ එකක් යන්න නම්. Right? ඒක දැක්කේ නැත්නම් එතනින් යාට readings ලියන්න බෑ. Right? First one, what is the zero error shown in the diagram? Zero error එකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. Readings තමයි ලියා ගන්න බැරි වෙන්නේ. Right? B. Zero error in the diagram. Right? Circular scale is below 0 no? Then it should be read as total minus coincided divisions. Coincided කියන්නේ 47. 47 into least count 0.01 millimeters. Right? 0.03 millimeters. 0.03 millimeters. See, the diagram below shows a spherometer on a spherical surface and adjust for calculate the radius of curvature. What is the reading as shown in the diagram? Right. What is the reading as shown in the diagram? And reading is given by reading of main scale plus reading of vernier scale. Right? Reading of main scale. Complete divisions are 1, 2 එක complete කරලා නැහැ. That is below 2. හැබැයි 1.5 කියන එකට වඩා උඩින් තියෙන කියලා තේරෙනවනේ. අන්න ඒ ටික ඉතින් බලන්න වෙනවද? Listen, in part C, circular scale is in between 1 and 2, but it is close to 2, right? Which means that is above 0.5. එහෙනම් main scale එක complete වෙලා තියෙන කීයද? 1.5.
not 1 1 ලිව්වොත් එතනින් ඉඳන්ම ගාන වැරදි 1.5 ඕක තමයි ඒකේ තිබ්බ පොයින්ට් එක it's 1.5 it's 1.5 1.5 millimeters plus from vernier scale 31 right then 31 into 0.01 right 1.81 millimeters right මේක තමයි answer එක 1.81 find the accurate measurement of the spherical surface accurate measurement right මේ diagrams එක මේක බලන්න initially this was below 0 and now when this reading is taken it is somewhere here circular scale is somewhere here so the move distance is from here to this point මෙන්න මේ distance එක එන්න ඕනේ right මේ distance එක එන්න ඕනේ now only you can say whether this error is negative or positive because in a spirometer it changes with direction of measurement you take right දැන් ඒක තිබ්බේ මෙතන error එක for a measurement measuring downwards that is a positive error for any measurement that is measuring upwards from this point that is a negative error then it should be added එහෙම හිතන්න ඕනේ නැහැ diagram එකෙන් බලන්න ඉතින් මේ part එක add වෙලානේ මේ reading එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ so it should be added right should be added then final reading is 1.81 plus 0.03 1.84 millimeters 1.84 millimeters D the distance between two legs of a spirometer is 3 centimeters which instrument do you use to measure this distance either meter ruler or vernier caliper is fine vernier caliper එකට wrong දාලා තියෙනවද සමහර papers වල තියෙනවද නෑනේ තියෙනවද නම් මොකද මේ පොඩි confusion එකක් ආවා it should be vernier caliper meter ruler තිබ්බා meter ruler දුන්නා but in the meter ruler there's a error greater than 1 associated with the meter ruler හැබැයි past paper එකක ඇවිල්ලා meter ruler එකට දුන්නා එකපාරක් ඒ නිසා meter ruler එකට දුන්නේ නැත්තම් meter ruler එකේ පොඩි issue එකක් තියෙනවා but yet it was considered past paper එකේ තියෙනවා එතකොට meter ruler එකට දුන්නා මේ error එක තිබ්බා despite of that error නැත්තම් the ideal instrument is vernier caliper right should be vernier caliper which instrument do you use vernier caliper second one state the method that you follow for accuracy of the measurement D1 of above right we know these three legs PQR we usually call PQR of spirometer are in an equilateral triangle right are in an equilateral triangle to get more accurate reading what we do is measure the side length of each sides and get the average right take a normally and get the average it is in an equilateral triangle anyway but we need more accuracy E calculate the radius of curvature R using the measurement of above C2 and D calculate the radius of curvature right the equation එක දීලා නැහැ equation එක ඒතකොට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ what's the equation of radius of curvature equation of radius of curvature දෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන් ඒක සමහර exams වල දීලා තියෙනවා සමහර ඒවා දෙන්නේ නැතුව දීලා තියෙනවා ඒතකොට ඉතින් අපි කොහොමද දැනගෙන ඉන්නව right I took the main scale reading as 2 millimeters
I didn't get it. I took the main scale reading as 2 millimeters. I didn't get your question. Your point. I took the main scale reading as 2 millimeters. Make it. No, it's not 2. That is below 2. That is below 2. That is below 2. 2 ගන්න පුළුවන් 2 වලින් උඩට තිබ්බොත් විතරයි. It is below 2. Calculate the radius of curvature R using, right. R equals a squared over 6h plus h over 2. ඉතින් මේ equation මත තියෙන්න ඕනේ. What is h here? Distance traveled by screw tip, or we can say difference between two readings. Difference between readings. Right? So a කියලා කියන්නේ 3 centimeters කියලා දුන්නනේ. It is 3. I will convert everything to millimeters because I have these values in millimeters, and we'll simplify. 30 into 30. 30 times 30 over 6h. 6h. h කියන්නේ දැන් මේක. corrected reading එක තියෙනවනේ 1.84. ඒක තමයි distance traveled by the screw tip කියලා කියන්නේ 1.84. 1.84 over 2. මේක simplify කරලා ගන්න වෙනවා. Simplify කරලා බලන්න. It is 82.44. F the instrument given below are for determining the density of stripe of foot which rough length, width and thickness are respectively 20 centimeters, 3 centimeters and 5 millimeters, and the mass 18 grams. Meter ruler, vernier caliper, micrometer, screw gauge, spirometer, 4 beam balance, triple beam balance, electronic balance with least count 1 gram. Clarify with reasons which instrument from the given list that you are used to measure above rough measurements more accurately to calculate density. Right. We have 20 centimeters. 20 centimeters. Only instrument we have to take a reading of 20 is meter ruler. Right. Vernier caliper එකෙන් ගන්නත් බෑනේ. That is up to 15. 20 වගේක් ගන්න ඕනේ ඉතින් meter ruler. Then it is length නේ. For length 20 centimeters, meter ruler. And always the reason behind this is the percentage error. What is the minimum reading that we can take from a meter ruler? Has to be in our percentage error limit. 1%. 10 centimeters. Right? So 20 වගේ එකට කොහොමද අවුලන්නේ නැහැ. කොහොමද අපිට වෙන instruments ඇත්තෙත් නැහැ. vernier caliper එකෙන් 20 ගන්න බෑ. Right? ගන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා. typical එකෙන් බෑ. Right, then 3 centimeters vernier caliper. 3 centimeters width එකනේ. Width. Vernier caliper. Then 5 millimeters. 5 millimeters. Micrometer screw gauge එක තියෙනවනේ. Thickness. Thickness 5 millimeters. Micrometer screw gauge. Then 18 grams mass. 18 grams. 18 grams. 3 balances are given: 4 beam, triple beam, and electronic. කොහොමද ඒක කියන්නේ? දැන් electronic එක ඕන එකට හරියනවා කියලා electronic එක ලියලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙම දුන්නෙත් නැහැ. එහෙම නෙවෙයි. electronic එක එහෙම හරියන්නේ නැහැ. What's the logic? Rough reading is 18 grams. Right? එහෙනම් අපිට තව එක decimal එකකට accuracy එක බලාගත්තා නම් ඇතිනේ. Only for 1 decimal gram. හරිනේ? 18 grams නම් 18.1 ද 18.2 ද 17.9 ද ඒ level එකට බලාගත්තා නම් ඇතිනේ. If the rough reading was 18.1, then we need the second decimal. අර ඒ විදිහයි එක බලන්න ඕනේ. Now the rough reading is 18. එහෙනම් තව එකක් තිබ්බනම් ඇති. That is enough. Then triple beam balance is 5. හරි? triple beam එකේ 0.1 නේ. Please count එක. 4 beam එකේ 0.01. එච්චර එකක් වැඩි. electronic එකේ 0.01.
That's too much. This triple beam balance. Triple beam balance. Right. That's it. Take down if anything. Take down if anything and raise if any questions. මේක normal spirometer question එකක්. මෙන්න මේක විතරයි පොඩි වෙනසකට තියෙන ඉතින් ඒක වැරදුනොත් නම් ඒක දිගටම එනවා මොකද? ආයි මේ මුකුත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මේක ටික පුළුවන්. මේ පාර්ට් එකට යන්න බෑ. යනුගේ පේපර් එකේ තිබ්බද? set with Adesh. මම වෙලියල් නැහැ නේ. නේද? මකට ෆියුනරල් කේස් එකක් තිබ්බනේ කීයද? යනුකගේ මං ගන්නම් අනිත් එක සෙට් මිද ආදීශය හම්බුනොත් එන මං ගාව තියාගන්නේ නැත්තම් ගෙදර දාලා එනවා. Right, all good. Right. So we are just 17 weeks from the exam. 17 weeks and 6 days now. A very small time. Right? 17 weeks. Okay. Right. If no questions, we can move on. All good? Second one. Second one is also not the typical hydrometer. Body change the question not the typical hydrometer. Hydrometer part එකක් එක්ක simple harmonic motion එක පොඩ්ඩක් connect කරලා තියෙන්නේ. See? Right. The diagram shows a tube of volume V. Part of it has uniform cross-section area A and the other part is non-uniform, not uniform. Floating vertically, that upper part kept above the water level. The mass of it could be changed by adding extra weight, simple M, into it. The mass of empty tube is capital M. First one, what are the forces act on it when the tube is balanced? Right? Law of flotation. This is floating because of law of flotation. Then there are only two forces acting on this. Right? One is weight of the system. Right? Weight of the system. Tube, additional masses, everything. And then upthrust. Weight and upthrust. Only two. That's a natural floating. Law of flotation. Second one. Find the extra force acting on it. When the tube is dipped extra length x vertically, consider the density of liquid dash rho. Right. Extra force. First tell me which causes this extra force. Again, what I need to know is whether it's due to a pressure difference or due to a additional mass, extra mass, pressure difference,
force එක වෙන්න පුළුවන් එක එක දේවල් තියෙනවානේ. unbalance වෙන්නේ මොනවා හින්දාද? Which causes that unbalancing? If there is dip more than what is here, what are we changing externally? මොකක්ද ඒ dip කරලා කරන්නේ? මොකක්ද change කරන්නේ? වැඩේ තේරෙන්න ඕනේ. When we are doing simple harmonic motion, I discuss such questions. Listen. Naturally, it floats like this. Say up to this level, it is immersed and it floats, right? Now, externally, we apply a force here and you are going to dip this further, something like this. You are going to dip this further, something like this, right? Something like this. මේකට වඩා මේක දැන් අපි dip කරනවා. Right. Tell me, then which force is going to be unbalanced here now? දැන් මෙතන මම ඉතින් forces mark කරොත් නම් ඒකට click වෙයි. U equals mg. When we dip this further, which force causes the unbalanced force? Upthrust. Upthrust. Because to balance this system, an immersed volume of this is enough. මේ ගාන තිබ්බනම් මේක balance නේ. System is balanced. මේ ඔක්කොම. Right? For this immersed volume, this is balanced. Right? When you dip this further, then you are increasing that immersed volume. When the immersed volume increases, V increases, immersed volume increases, upthrust increases. When upthrust increases, upward force increases. Then with respect to mg, U is greater now. Then make U equals mg. ඒක නිදි මේක balance වෙලා ඉන්නේ. Now U equals mg. Right? මම මේක නිකන් V1 කියලා කියන්නම්. Now it's like V1 rho g equals mg. But now you are increasing this V further. When this V is increased, V1 rho g increases, U increases, which means here U is greater than mg. Right? අන්න ඒක තමයි unbalancing part එක. Right? එතකොට unbalance උනේ හැබැයි මේ ඔක්කොම ඉඳ නෙමෙයි. It was balanced up to V1. Then unbalanced part is due to the change of the volume. Right? මේ ඔක්කොම එන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් මොකද question එක? Find the extra force. Extra force is due to extra upthrust. Right? Extra force is due to extra upthrust. එහෙනම් ලියන්න ඕනේ මෙච්චරයි. That is due to not upthrust but delta U, the additional part. Delta U is delta V rho g. Right? Delta V කියලා කියන්නේ additional එක x කියලා කිව්වනේ. දැන් මේ volume එක මේ වගේ additionally it has drawn another x. Then cross sectionally is given cross section A x rho g. That's it. මෙන්න මේක තමයි ලියා ගන්න තියෙන්නේ. ඒක හරිය ලියුවා? proof එකත් කරා? මම මේ type එකේ question class එකේ කරා. Not a structured concept එක කරා. Third one. State an equation for the acceleration the tube gain when it released after dipped extra length x into the water. Right, acceleration gained by this. Apply F equals ma. F equals ma. Additional force එක විතරක් ලියුවා නම් හරි. Then because මෙයාගෙන් acceleration එකට contribution එකක් නැහැ. අර ලියලා subtract කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. මම කියලා දෙනවා. ලියලා subtract කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. Additional force is only ax rho g. That's the exact unbalanced force which causes acceleration. Then this is only ax rho g. Only ax rho g equals ma. Sorry, m cancel in. That's it. A is ax rho g over m. Ax rho g over m. Right? Ax rho g over m. Capital M would be no, sorry. Capital M plus simple M. Right? This is not just simple mg, capital M plus simple mg.
right? Empty tube capital M plus simple M G, capital M plus simple M G, same. Right. Then state an equation for the acceleration. The acceleration of a periodic motion A equals minus kx. Then it is simple harmonic motion. According to that, how do you confirm our motion is simple harmonic? Right. Then apply F equals ma away from center and subject A, and you have to check whether that same shape of the general equation of a simple harmonic motion is coming. Right. එහෙමනේ අපි proof එකක් කරන්නේ. මේක check කරලා බලන්න. Apply F equals ma away from center. Away from center. Then F equals minus ma because acceleration is always towards center. F is ax rho g minus m plus m a equals isolate x because that is a variable a rho g over m plus m x minus then a equals minus මේකේ ඒත් ඇති මෙහෙම තිබ්බනම් ඇති ax කියලා එකක් විතරනේ මේකේ අහලා තියෙන්නේ right okay that's enough now check this is a constant a is constant for the given tube rho is a constant g is a constant m plus m constants then this whole part is a constant මෙහෙම ලියවනම් ඇති then therefore a equals minus kx this part is a constant. How do you confirm our motion is simple harmonic motion? Right? එහෙම තිබ්බනම් ඇති මොකද ලියන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒක question එකේ කියලානේ තියෙන්නේ ඒක a equals minus kx නම් it's a simple harmonic motion කියලා. That's it. ඔයාලා paper එක නැද්ද? තියෙනවා. not well? මොකදද? Right. Okay, next period t equals 2 pi root. එතනකොට print mistake එකක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් තේරෙන්නේ නැතිනේ අවුලක් නැහැ නේ ඒක තිබ්බා කියලා. ඒක there's no harm for the question. When state the simple harmonic motion as a equals minus kx. එතකොට එතන එන්න ඕනේ මොකක්ද m okay කියලා. හරි ඒක ඔන්න guess කරගන්න පුළුවන්. m okay කියලා එන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ඒක නැති වුණත් ගාන හදන්න පුළුවන් නේ නිසා ඒක ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ උදේ. It should be m okay. So then write an equation for the period of this motion with the help of equation in part 3. Right. Equation for the period of the motion. අපි ඒක කෙලින්ම මෙතනින් ගමු. Say this is one. කැමතිද ඒකට හදාන්න පුළුවන්. This is not the only way of doing this. This can be written as root a rho g over capital M plus simple m all things squared x. Right. So this follows a equals minus omega squared x. Right. Omega වලින් t එක වන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් හරි equation එක use කරලා වන්නත් පුළුවන්. That's fine. Equation එක නැති නිසා මම මේව ඔයාලා පෙන්නන්නේ. එතන equation එකේ පොඩි typo එකක් ඇවිල්ලානේ. It should be 2 pi root m over k. එහෙම තිබ්බනම් ඉතින් එහෙම වන්නත් පුළුවන්. Right. See, then from here omega equals root a rho g over m plus m. Right, but we know omega is 2 pi over t. Omega is 2 pi over t. Then t equals
2 phi over t equals this. A rho g equals m plus m. T is 2 phi root m plus m over a rho g. Sorry, අරගෙන එන්න ඕනේ m over නෙමෙයි 1 over. Right? අදුර වසනවා ඉතින් ඒක 1 over. It is 1 over. Not m over 1 over. ඒක type එකක් තිබ්බ නිසා මම මේව අදලා පෙන්නේ ඔය. If it was as 1 over k, we know k from here. Right? පිළිම මෙතනට දාලා ගන්න පුළුවන්. k එක දන්නවනේ. Okay, 6. Using the equation you state for above 5, the density of the liquid can be found with the help of simple graphical method. What are the variables that are selected for this, independent and dependent? Right. 6a1 independent. Right. Now you should have an understanding about what are we changing here. What is it? That is given as well. Additional masses can be added. Then should be simple length. Right? Additional masses it should be added. It can be added. Simple length. It was a state an equation. Sorry. Using the equation you state above 5. When equation again, then when m changes accordingly from this side. Right, check this is a variable now. Simple m is a variable now. There is x. Capital M, a rho g, 2 phi are constants. Then this is obviously t. Then dependent variable is t. Dependent variable is t. Right? B. Rewrite the above 5 equation to find the density of liquid by plotting a linear graph. By plotting a linear graph. By plotting a linear graph. Right. Rewrite the above equation to find plot a linear graph. May idea එක නම් ඉතින් අපිට simple pendulum එකේ equation එකේ තියෙනවානේ. T is 2 phi root, right? m plus m over a rho g. M plus m over a rho g. Right? T squared equals 4 phi squared m plus m over a rho g. Right? Our variables are m and t. Then isolate m. Isolate m. T squared equals, this is all about graphing now. Right? All about graphing. Multiply this separately. Multiply this separately with this term. Then there is 4 phi squared a rho g simple m plus 4 phi squared a rho g capital M. Right? That's it. X gradient of graph. Since another m is given here, I will write this as m dash. This whole thing is intercept. T squared is y. Right? Y diagram is simple pendulum එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ helix spin එකක් තියෙනවා. දෙකේම තියෙනවා. ඒක normal. Next one. According
According to it, draw a sketch of the graph mx plus c. Mx plus c. Mx plus c. Right? And you have to label axis on given axis scale again. Axis label you have to label axis. Marks, t squared, simple m, mx plus c. Right? Units of the it's better. This should be either grams or kilograms. This is square seconds. Units it's better if you put units as well. State, how would you find the density of the liquid using the graph? Right, tell me. Density of the liquid using graph. Sadil? Liver? Okay. How to find density? Liver? Liver? මෙහෙමයක් තියෙනවා දැන් ඉන්ටර්සෙප්ට් එකයි ග්‍රේඩියන්ට් එකයි චෙක් කරලා බලන්න අර අපි දන්නවනේ අපි ඩිවයිඩ් කරලා ඒ කියන්නේ මේ දෙක ඩිවයිඩ් කරලා හරි මල්ටිප්ලයි කරලා හරි මොකක් හරි ගන්න පුළුවන් නම් ෆස්ට් ප්‍රයොරිටි ඉස් that හරි ඒක මම කලිනුත් කියලා දෙනවා මොකද මේ දැන් මේකෙත් පේනවා intercept over gradient is or gradient over intercept is capital M ඒ හින්දා අපේ වැඩේට දැන් වැඩක් නැහැ capital M එක හොයන්න කියලා කිව්වනම් එහෙම intercept කියලා කිව්වනම් වැරදි හරි ඒක මම කලිනුත් කියලා දෙනවා ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ because no need to find the intercept listen හරි ඕකට ආන්සර් එක නම් ඒතකොට gradient එක තේරෙනවද using gradient එකේ විතරයි ඒක ගන්න දෙන්නේ because capital M is unknown capital M එක දන්නේ නැහනේ ගන්න වෙන්නේ gradient එකෙත් අපි තාම ඔක්කොම දන්නේ නැහැ A is unknown A has to be found ඒක දන්නේ නැහැ ඒක හොයාගන්න ඕනේ රෝජි නේ තියෙන්නේ ඉතින් ඕනේ හොයන්න තියෙන්නේ gradient එක ගන්න පුළුවන් if it was to find capital M if the question was asked to find capital M what should be your answer intercept over gradient එතකොට intercept කියලා විතරක් බෑ ඇයි capital M එකේ intercept එක හොයන්න ගියොත් A එකත් හොයන්න ඕනේ ρ එකත් ඕනේ G එකත් ඕනේ right higher the number of variables we deal with higher the error we make or possible to make අන්න ඒ වගේ කේස් එකක් ආවම අපේ ප්‍රයොරිටි එක කැන්සල් කරන්න පුළුවන් නම් එහෙම කරලා ගන්න එක. ඇඩිෂනල් එකක් කිව්වේ කැපිටල් M හොයන්න කිව්වනම් only acceptable answer is C over M dash. right? ඒතකොට මේ පාර්ට් එක ඔක්කොම කැන්සල් වෙලා ගිහිල්ලා මෙයා විතරක් ඉතුරු වෙනවා. කිසිම error එකක් නැහැනේ. no errors at all. area එක හොයන්න ඕනෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ row හොයන්න ගිහලා error එකක් වුණත් කමක් නැහැ. G වල error එකකුත් නැහැ. nothing. right? දැන් මේකේ අහන්න row නේ. then for row the only option we got is using gradient. using gradient කියලා විතරක් කියලා හරියන්නේ නැහැ gradient එකෙන් subject කරලා පෙන්නන්න ඕනේ subject it from the gradient state how right using gradient of graph using gradient m dash equals 4 5 squared over a rho g rho is given by A rho G, rho is given by 4 5 squared over AG M dash. Right? මෙතෙන් යනකම් මේක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ gradient එකෙන් subject කරලා පෙන්නන්න ඕනද? නැතුව නිකන් ලියලා වැඩක් නැහැ. That's how it should be. Next one. You have to find another measurement to calculate the density of liquid. What is the measurement? හරි. තේරෙනවද එතකොට මේ? To calculate density 4 5 squared is a constant. A is not yet known. G is known. M dash is known from the graph. Yeah? A. So A කියලා what is the measurement? What is the measurement? What is the measurement? Measurement එක තමයි කියන්න ඕන. What is the measurement?
මොකද measurement එක? not area. area කියන ඒවට ලකුණු දෙන්න නැතුව ඇති. area වලට ලකුණු දීලා නම් එහෙම කපන්න ඕනේ. area වලට දෙන්නේ නැහැ. what is it? measurement එක අහන්නේ. area එක measurement එකක් නෙමෙයි. area වලට නෑ. diameter වලටත් බෑ. external diameter. external diameter ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනද? not diameter. diameter කියලා විතරක් තිබ්බත් දීලා දෙන්න බෑ. මේ external diameter. external diameter. measurement එකනේ. external diameter. measurement එක කියලා කියන්නේ measurement එක. external diameter. external diameter. Right. Any questions? What about online? Is it all good up to this point? Okay. Okay. Let's move on. All good? Right. Go to question 10. Pattern radiation. I'll be putting questions from all the covered lessons in the theory class and reverse class. මේ questions ඔක්කොම දාන්න මේක ලියලා practice කරන්න හින්දා. Because as a question properties of matter and matter and radiation especially and electronics ඔය වගේ questions තියෙනවා.
they are elected by comparatively less number of students, right? Because of the same reason, the questions are not that like tricky and tough. දැන් අර අනිත් ඒවා වගේ තරම් ලොකු thinkings ගොඩක් වෙලාවට ඒ questions වල නැහැ. ගොඩක් අය ඒක ගන්න නැහැ. දැන් matter and addition වගේ එකක් ගත්තොත් it comes along with thermal no. ගොඩක් කට්ටිය thermal question එක කරනවා. thermal කියලා කියන්නේ grade 12 වල ඒ කියන්නේ අපි මුලදී කරන lesson එකක් නේ. whereas matter and addition is the last unit we have. ඒක last එකත් එක කට්ටිය comfortable නෑනේ. හින්දා thermal එක ගන්නවා. හැබැයි අනිත් question එක ලේසි. නිකන් past papers අරන් බලන්න. එහෙම තමයි හැටි. Now always professors are they try to make it more interesting for questions like mechanics, especially mechanics, because mechanics is the question the most number of students do take. වැඩිම percentage එකක් ගන්න question එක තමයි mechanics. එහෙම තමයි ඉතින් හැටි ඔය stats බලන්න ඕන නම් Department of Examinations එකේ තියෙනවා. දැන් 25 stats තියෙනවා. දැන් නෙමෙයි දැන් ගොඩක් කල් එක available වෙලා. Just after marking scrutiny කියන එකත් ඉවරනාට පස්සේ ඔය stats එළියට දානවා. එතකොට අර මම කලින් කිව්වේ easiness index කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒකට against ගත්තු count එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ question එක select කරගත්තු ළමයි ගන්න. as a percentage උත් තියෙනවා. ඉතින් එම් බැලුවාම අර easy question එකකුත් වෙලා percentage එකකුත් අඩු වෙන එකක් තමයි මේක. එහෙම තව එකක් තමයි electronics. properties of matter නම් ගොඩක් අය ටිකක් ගොඩක් නෙමෙයි ඒක ගන්නවා. electronics එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ questions lazy. professors ලා ඒවා නිකන් අර අමාරු විදියට මේව කරන් try කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒකේ මේ එකක් අර mechanics වල වගේ electronics වගේ එක we can play around. mechanics කියන එක මාර විදියට connected and we can play around with the creativity. Right? හොඳ creativity එකක් තියෙනවා නම් හොඳ creative questions හදන්න පුළුවන්. electronics වලත් පුළුවන් but that is only up to some extent. අර mechanics තරම් flexibility එකක් නැහැ. ඒතකොට මේ mechanics වගේ questions මාර විදියට මේ thinking set වෙනවා ඒවට. and usually it's lengthier. එහෙම තමයි ඉතින් හරි අර. හැම වෙලේම මෙහෙමයි. higher the number of students take a question, higher the thinking parts in the question. right? එහෙම එකක් තියෙනවා මේ physics එක ඇතුලේ. එහෙම තමයි ඉතින් අර ඒතර ප්‍රොෆෙසර්ස්ලාත් ඒකට දෙන attention එක වැඩි. ළමයිත් ඒකට දෙන attention එක වැඩිනේ. ඒ හින්දා මේගොල්ලෝ ඒක හොඳට හදන්න try කරනවා. ඒ හැටි. electronics වගේ එකක් around 30% තමයි යන්නේ. කියන්නේ මේ election between electricity and electronics. මේ දෙකෙන් ගන්න එක විතරක් මම මේ කියන්නේ හොඳේ. from 9A and 9B. දැන් ගණන් ඉන්න ඕනේ මේවා. කියන idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. you are just 17 weeks from the exam. 9A 9B නේ questions දෙක electricity and electronics. electricity එක මේ දෙකෙන් ගන්න එක කියන්නේ හොඳේ. if this is 100% මේක ගත්තු ළමයි ගන්න 100% නම් from this around 70 is taken this මේ තියෙන electricity 30 වගේ තමයි 30 වලට වඩා අඩුයි. ගිය පාර 28 ද වන්ද. right 30 වලට වඩා අඩුයි. the ones who take electronics අර හිමෙද්දී electronics එක ඒක last 10 years වගේ අරන් බැලුවොත් ඒක තියෙනවා. එහෙම තමයි. මේකේ තරම් simplifications මේක ඇත්තෙත් නැහැ. මේ තරම් ගොඩක් කරලා question එකට වෙලා යන්නෙත් නැහැ. දිගත් නැහැ. but yet a few number of students are choosing electronics. අර ගොඩක් කරලාට වෙන්නේ ඉතින් ඒක අන්තිම හරිය cover කරපුවාම questions කරලා comfortable නැහැ. that's the thing. ඒක matter and addition කියන්නේත් එහෙම එකක්. matter and addition questions වල types තියෙන්නේ හතරක් විතර main types. ඒක ඔය හතර දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ ගාන හදන්න පුළුවන්. right දැන් මම ඉස්සරහට questions දානවා දිගටම. මේක නම් photo electric නේ. photo electric, x-ray, nuclear කියන්නේ nuclear reactions, binding energy, age determination, fundamental particles ඔන්න ඔය ටික තමයි questions වලට set වෙන්නේ. right laser මේක නෙමෙයි ඉන්නේ මම උගන්වන්නත් කිව්වනේ. laser question එකේ ඉන්නේ under waves. even though we do laser here in matter and radiation, right laser is supposed to be in waves. එහෙම තමයි ඒක තියෙන්නේ. හැබැයි එතෙන්දී අර laser වල whole process එක කියන්න බැරි හින්දා තමයි මම නම් waves වලදී laser කරන්න නැතුව කෙලින්ම අන්තිමට ආවිලා laser කරලා ඉවර කරලා දාන්න. නැත්නම් ඉතින් අර කියන්න බෑනේ ඒකේ whole process එක. absorption, spontaneous emission ඔය ටික අමාරු වෙන්නේ. ඒ නිසා right go to 10 question 10. question 10
So especially take these questions that we do in the reverse class, take these lessons and try them. Try කරලා බලන්න. Questions 3-4ක් ලියද්දී ඔයාලට comfortable වෙයි. ඒකට මුලදී නැති වුණත් හොඳේ. සමහරවිට දැන් ඔයා exam එක ලියන වෙලාවේ මේ paper එක ලියන වෙලාවේ ඒක choose කරලා නැහැ කියන්නෝ. දැන් ආයෙ ලියලා බලන්න. දැන් කියන පස්සේ මේ discussion එක ආයෙ ලියන්න පුළුවන් නේ. You can just try them and check with the answers. Right? Questions 4ක් කරන්න 4ක් options තියාගෙන ගිහලා හරියන්නේ නැහැ නේ. Okay, the diagram shows a simple type of a photoelectric cell used to test photoelectric effect. The graph illustrates the variation of potential difference and the photocurrent between cathode and anode. Right. This given graph is a little bit different from the exact one we know. මතකයිනේ? ඒක අපි දන්න එකත් එක්ක compare කරගන්න. This is what we know as IV from a photoelectric effect. මේකේ shape එක ඉතින් පොඩ්ඩක් වෙනස් එකක් දීලා තියෙනවා. This is the normal shape of this IV. මෙහෙම එකක් තමයි එන්නේ. ඕක තමයි ඉතින් ඔය විදිහට දීලා තියෙන්නේ. Right? ඕකනේ basic behavior. Right. First one, explain giving reasons when change the terminals of the battery shown in the diagram and increase the plus potential of Q, but the photocurrent is constant. But the photocurrent is constant. Right. Listen. Make up prove කරලත් මම පෙන්නනවා. Photocurrent depends on which property? Photocurrent depends on prove කරලත් පෙන්නනවා. Photocurrent depends on ඔතන දේවල් දෙකයි තිබ්බේ. මම quickly මතක් කරන්නම් ඒක. Photocurrent depends on intensity. Photocurrent depends on intensity because current depends on number of free electrons in the medium. Number of free electrons depends on intensity of the medium. Intensity කියන්නේ මොකද්ද? Equals ITA, equals ITA. Intensity is E over TA. Right? E over TA. This E is energy of an energy packet. Energy of a photon. මේ part එකම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට answer එක දෙන්න අහලා තියෙන question එක පොඩි එකක්. හරි දැනන් ඉන්න ඕනේ. E is sorry මෙතන E is total energy. Total energy. Total energy can be written as total energy can be written as N E dash කියලා මම ලියන්නම් over TA where E dash is energy of an energy packet. Energy of an energy packet. Right? One energy packet emits only one electron. Alright? One energy packet emits only one electron. Then higher the number of energy packets fallen onto this surface, higher the N. Then higher N over T. Higher the number of energy packets fallen onto this means higher N over T, higher intensity. Right? Higher intensity. නැත්නම් අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන් higher intensity means higher N over T. Higher N means higher number of electrons are emitting from the system because one electron emits, one energy packet emits one electron. Energy packets 10ක් આવතින් 10ක් emit වෙනවා. If it's 100 energy packets, 100 electrons will be emitted. Then higher the number of electrons in the system, higher the current flow. Free electrons, higher the current flow. That's why intensity is proportional to photocurrent. That's how intensity is proportional to photocurrent. Photocurrent depends only on intensity. Simple as that. Photocurrent depends only on intensity. Right? මේ ඒක ගැන තමයි අහන්නේ. ඒක explain කරන්න ඕනේ. This is the background theory part you have to know. This is not supposed to be mentioned here. ඒක මෙතන ලියන්න ඕනේ නැහැ. But you have to know this to write the answer here. Right? දැන් නැත්තම් ලියා ගන්න. මේක class එකේ ගන්න කල්ල දෙන්නේ. Explain giving reasons when change the terminals. Right. Write down. Photocurrent depends only on intensity of
intensity of incident energy packets. Intensity of incident energy packets. Photo current depends only on intensity of incident energy packets. Intensity of incident energy packets. Within brackets, NOD, 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 number of energy packets per second, NOD. Second one. Second one. Raise your hand if you have chosen question 10. No? Online, raise your hand if you have chosen question 10 here. Question 10. No one. Hold on, कैसे? Rank. अंतिम करूँगा. Okay, level exam में कौन मत करना है? मैं क्या lazy? hold on, कैसे? ये थोड़ा easiness थी बड़ा डरना है. बाहर करना है. Right, මේ questions පස්සේ ලියලා බලන්න. දැන් මම discuss කරද්දි තේරෙයි මම මේක discussion එකට ගත්තෙත් ඒකයි. To encourage you to take these questions. Right, එහෙම අපිට clear අර easy questions වගේක් මේකේ තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් edit කරන්න අපි ඒ area එක හරියට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේවා තියෙනවා. Especially when you compare this with thermal වල තියෙන area එක කියන්නේ scope එකයි matter and radiation වල scope එක ගත්තාම it's like 1/6 of thermal කියලා කියන්නේ ලොකු lesson එකක් නේ according to number of allocation කියන්නේ allocation of the time periods right එහෙම බැලුවොත් එහෙනම් 1/6 වගේ තියෙන්නේ matter and radiation but yet you have a definite essay for 30 marks ඒකට ඉතින් තේරෙනවනේ ඉතින් scope එක අඩුයි කියන්නේ it is easy to manage thermal වල essay එකෙද්දී අර parts 6න් ඕන එකකින් එන්න පුළුවන් thermometry එන්න අනිත් ඔක්කොම එන්න පුළුවන් මේකෙච්චර දෙයක් නැහැ right okay B නෙමෙයි 2 explain the cause for decrease the photo current when minus potential of Q is increased explain the cause for decreased photo current right ඒක තියෙන්නේ මෙතන decreasing photo current is here in this region then මේක මෙහෙමනේ තියෙන්නේ this V is VAC what is VAC potential difference between anode and cathode right potential difference between anode and cathode AC කියලා දාලා තියෙන එක potential difference between anode and cathode right when potential at anode is higher VAC is plus right when potential at anode is lesser VAC is minus right මම මේක demonstration එකනොත් පෙන්නනවා to make anode minus, anode negative, what's the change we did in the demonstration? What did we change? What was it? So in demonstration, I discussed these areas, these points as scenarios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kilo scenarios. Okay, discuss make a scenario. Make terminals switch. If you switch terminals of this cell here, dry cell here, right? Anode will be negatively charged, negative, and cathode is positive. Then VAC becomes negative. එතකොට මෙන්න මේ region එකේ තමයි graph එක ඉන්නේ. හරිනේ? That is where this current decreases. මේ part එකේ current එක decrease වෙන්නේ නැහැ කොහොමද? When anode is positive. That's a constant. ඒක තමයි මේ first එකේ මම කිව්වේ. Then second one, explain the cause for decrease in photo current. Right. දැන් මොකක්ද ඒකට reason එක? ඕකනම් red වලින් ලියලා ඇති මේකේ what's happening when anode is negative හරි දැන් overall මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ see now this is the bulb right anode and cathode කොහොම තියෙනවා anode and cathode right from which metal electrons are emitted from which metal anode or cathode electrons emit කරන්නේ කවුද emit කරන්න අපි දාන්නේ කාවද ඒක අපි තමයි කරන්නේ
Anode or cathode? It's cathode. It's cathode, right? මෙහෙම අඳින්නෙත් මේකයි. To collect this incident EMF properly. නැත්තම් නිකන් අර scatter වෙනවනේ. Right? ඒතර මෙයාගෙන් තමයි මේවා emit වෙන්නේ. Then these emitted electrons are attracted by anode. By the way, what is photoelectric effect? කියනවා දාගෙන photoelectric effect කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නෙත් නැත්නම් හැවඩන්නේ නැහැ නේ. දැන් මම කිව්වේ නෑ. What is photoelectric effect? තාම පාඩම් කරලා නැහැ. Maru dial here. Online, what is photoelectric effect? Live the phenomenon of emitting electrons when electromagnetic waves of frequency greater than ඉක්මනට වාරම් කරගන්න. මොකද මේ ක්වෙස්චන් එක අත්‍තරම ලියන්න පුළුවන් එකක්. අත්‍තරම ලියන්න පුළුවන් කියන්නේ කිසිම අවුලක් නැතුව ලියන්න පුළුවන් ක්වෙස්චන් එක. Right, that's why I'm doing these ones like well in advance to the exam to you to practice these questions. Right, නැත්තම් A level exam එකේ කොහොමද මේ ක්වෙස්චන් එක ගන්න. ඊට පස්සේ මේක පුරුදු වුණාට පස්සේ කොහොමද thermal ගන්න. එහෙම තමයි හරි. දෙකම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි questions 10ක් ගත්තොත් 9කම මේක කරන එක lazy. Past papers ආරම්භ බලන්න. Right. When frequency is greater than threshold frequency. Right. මොනේ photoelectric effect කියන්නේ. ඒතර electrons තමයි emit වෙන්නේ. Electrons emitted by the cathode is negative, are attracted to anode. Then it bridges the gap between anode and cathode by this electron flow. Then the photocurrent flows through the circuit. Right, දැන් මේක නම් ammeter එක ගාලා තියෙන්නේ. මේක මයික්‍රෝ ඇම්පියර් කියලා දාලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන මයික්‍රෝමීටර් එකක්. Microammeter. Then that photocurrent passes through that microammeter and it deflects. Then we know that photoelectric effect occurs in the system. ඕක තමයි photoelectric effect කියන්නේ. Right? Then what this cell does is, මෙතන මම ඇඳලා නැහැ දැන්. What this cell does is supplying the polarity for anode and cathode. Supplying a charge. Simply the charge. Polarity කියන්නේ charge එක. When anode is positive, it is attracting all the electrons which are emitted from the cathode. Right? If the anode is negative, anode is not attracting, but it is repelling all the electrons which are coming to the anode. But the electrons with higher kinetic energies. මතකනේ කිව්වා electrons with මේක නිකන් අර ස්ටෝරි එකක මතක තියාගන්න. ඒතර මාර්ලේසි මේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා. අර මම සිනාරියෝස් 8කට හරි 9කට හරි ඕක බ්‍රේක් ඩවුන් කරලානේ ක්ලාස් එකේ කරේ. ඔය සිනාරියෝස් ඔක්කොම ටික කනෙක්ටඩ් නේ. ඒකේ ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා. මම ඒක ෆ්ලෝ එකක් දෙන්නම තියෙන්නම තමයි කරේ. ඒතර අන්නේ ෆ්ලෝ එක නිකන් just memorize it as a story. ඒකේ ෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා. එතකොට වැඩේ ලේසියි. පොඩි දෙයක් තියෙනවා. Right? Then if this is negatively charged by switching the terminals of this dry cell, right? Electrons which are emitted from the cathode, electrons emitted from the cathode again, they are repelled by the anode. But yet, electrons with higher kinetic energies will reach the anode. එහෙම කට්ටිය යනවා. අර එකපාරට මම පෙන්වන්නේ මේකේ මේ සිමුලේෂන් එකක් පෙන්වන්නේ. ඉතින් සිමුලේෂන් එකේ බැලුවේ even though the cell is switched, it is not going to be zero at once. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. There are electrons with higher kinetic energies, comparatively higher kinetic energies. They reach the anode. Then it results in a lesser number of electrons reaching anode. Then it decreases this current. Right? Then ඔන්න ඕක තමයි අහලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕකේ දැන් ඔච්චර දුරකට ගියපු එකේ මම ඊටු ටිකක් කියන්නම්. When that negative voltage negative VAC is increased further, you will reach a point where the electron with maximum kinetic energy is also come into a stop. That is called stopping potential. Right? ඔන්න ඔතනින් තමයි ඔය කතාව ඉවර වෙන්නේ. That is the stopping potential.
until then there are electrons who are reaching the anode. පොඩි ගාණක්, but yet they are reaching the anode. ඒක තමයි මේ වෙන්නේ. මේ හරියට මෙතන දැන් මම මේක දාලා නැහැ. හරියට මේක තමයි Vs, stopping potential. At the stopping potential, none of the electrons are reaching anode. Then what about photoelectric effect? Does it occur or not occurring? It does occur. Right? Doesn't reach the anode. Photoelectric effect කියලා කියන්නේ phenomenon of emitting electrons. Right? Current එකක් යන එක නෙමෙයි photoelectric කියන්නේ. Phenomenon of emitting electrons. Right? ඔන්න ඔක තමයි ස්ටෝරි එක. ඕක ආයෙ ගිහින් බලන්න. photoelectric question එකක් ආවොත් අහන දේවල් හරි limited. අනිවාර්යෙන් කරන්න පුළුවන්. අහන areas තියෙන්නේ 4යි ඕක. එසේ එකක් විදියට ලකුණු 30 ගන්න එකත් 30 ගන්න ලේසි. 30ක් ගන්න නැති වුණොත් say you are going to score like 25-26 easily you can do score 25-26 using matter and radiation. කළා බලන්න questions ටිකක්. Right. Then make explain the cause for decrease. Right. දැන් අර මම කිව්ව ටික තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. Write down. Explain the cause for decrease. Electrons emitted by cathode are repelled by repulsive force acts on electrons are repelled by repulsive force acts on electrons are repelled by repulsive force act on electrons by negative anode right? By negative anode මේ anode එක negative වුණා කියලා cathode කියලා කියන්නේ නැහැ මොකද මම ඒක එදත් කිව්වා එහෙම නෑ ඒ කියන්නේ දැන් එතකොට දැන් එහෙම කියන්න බෑනේ එහෙම කිව්වට පස්සේ මේක අපිට explain කරන්න වෙන්නේ නැහැනේ if the anode is negative that is called a negative anode right නැත්නම් අර පටල ගන්න එපා negative එකනේ cathode කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි දැන් cathode කිව්වොත් එහෙම නැත්නම් මේකටත් මරුණාට පස්සේ it's going to be a mess ඒක හරියන්නේ නැහැ ඒ නිසා මේකට කියන්නේ negative anode but electrons with comparatively higher kinetic energies electrons with comparatively higher kinetic energies are only reaching anode against repulsive force photocurrent decreases since the number of electrons reaching anode decreases right ඕක තමයි ඉතින් explanation එක 3 write complete answers when you answer something right කැලි යන්න එපා draw rough graphs for instance given below by copy down the given graph to your answer script increase the intensity of light අර increasing intensity කිව්වහම අපි focus කරන්නේ intensity එක විතරයි දැන් variables දෙකයි මෙතන තිබ්බේ මම දෙකම මෙතන mention කරන්නම් one knows intensity and photocurrent are proportional and frequency Kmax Bmax Vs are proportional මෙන්න මෙච්චරයි මෙතන තිබ්බ variables right ඕක මම summary එකක් ඊට පස්සේ ලිව්වා මේ photoelectric effect ඉවරුනාට පස්සේ that's it ඒකෙන් තමයි ඉතින් ඔය graphs අඳින්න තියෙන්නේ copy down the given one. So given එකට
respectively තමයි අදින්න ඕනේ. Copy down the given one. I minus 2 නෙමෙයි in between නේ. minus 1 minus 2. Say this is the given one. This is the given one. This is the given one. Right. First one, increase the intensity of light. When intensity increases, what is going to increase? Photo current. Frequency? Frequency remains unchanged. මේ දෙක mutually exclusive. මම එදා කිව්වා. කිව්වා කියන්නේ ඔක මම කරලා පෙන්නනවා. These two are independent. මෙයා depend වෙන්නේ intensity එකේ විතරයි. frequency එකේ depend වෙන්නේ මේ දෙන්න විතරයි. මේ දෙන්න කියලා කියන්නේ Kmax and Vs. Kmax එක කියන්නේ Vmax කියන්නේ. Right? That's it. ඉතින් intensity එක විතරයි නම් වෙනස් කරන්නේ. අනිත් ඒවා ගැන හිතන්න එපා. මම අඳපු graphs ටික මතකද නේද? මම මතකද graphs දෙකක් අඳ වෙනම when increasing intensity keeping frequency constant කියලා graphs තුනක් අඳා. ඊට පස්සේ ආයි එකක් අඳා increasing frequency by keeping intensity constant. ඔන්න ඔය graphs එකෙන් තමයි variations දෙක යන්නේ. හරිනේ? බලලා තියාගන්න ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ කරලා නැතුණත් මම මේ question එක කරන්නේ to encourage you to do this. Right? කරලා බලන්න question එක. පස්සේ හරි කරලා බලන්න. එතකොට තේරෙයි දැන් ඔයා කරලා තියෙන අනිත් questions එක මේක ඇත්තටම 30 marks වලට මොනවද අහලා තියෙන්නේ කියලා. ලොකු case එකක් නෑ. Right. Increasing intensity of light. Intensity of light increase කරනවා කියලා කියන්නේ only I increases. Only photo current increases. Vs remains same. මේ වගේ එකක් එන්නේ. This is one. Only photo current increases. Vs remains same. මේ දින Vs. Vs remains same. Right. graph එක මෙතන තියෙන Vs. Next one. Increasing frequency of light. Increasing frequency. So frequency නම් by keeping intensity constant. Frequency නම් මෙයා විතරක් වෙනස් වෙනවා. Vs changes. Vs increases. එතකොට එයාට අන්නතොත් මෙන්න මේ වගේ එකක් එන්නේ. This should be 2. This should be 2. Right? See, මේ 1 2 නෙමෙයි ABC. This is A. This is A. This one is B. Right? Then C, increase both intensity and frequency. Then both increases. Right? එතකොට ඉතින් අපිට limits මොනවද කියලා දීලා නැහැනේ. ඒක එක එළියෙන්ම අඳිමු. Increasing both. Something like this. Both Vs and I increases. They constant. Both Vs and I increases. Something like this. Right? Next. Part B. Part B. Some metals are given with their respective work functions. Answer the following questions using the table above. First one. Considering the wavelength of visible light is in the range of 400 nanometers to 700 nanometers. Find out which metal out of the metal
metals given in the table has photoelectric effect. Planck's constant is 6.6 times 10 to the minus 34. Right? Okay. May visible light to a today is the supposed day to complete the flyby by that Orion capsule. Below there. Under gear set. Below. මේ අද මන්ඩේනේ අද තමයි තාම මම හිතන්නේ ෆුටේජස් ඇවිල්ලා නැහැ මට දැන් ක්ලාස් එකේදී වුණේ බලන්නත් බැරුණා මම ඉතින් මේ දවස්සේ ෆලෝ කර කර හිටියේ මේ බල හිටියේ මේ they are going to complete a flyby gravitational fields දන්න හින්දා ඉතින් ඕගොල්ලෝ නම් මෙහෙම දෙයක් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ this is our earth right this is our earth and moon is somewhere here අපි කියමු moon is somewhere here right මේ idea එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ මොකද්ද කළේ කියලා ඔතේ ඒ කියන්නේ what was the name of that shuttle common sense නම් තියෙන්න ඕනේ what was the name of the shuttle common sense මේ general knowledge නම් තියෙන්න ඕනේ ඕක එනවා මේ පාර ගොඩක් වෙලාවට එනවා ඒ කියන්නේ general test එකේ ගොඩක් වෙලාවට එනවා එහෙම තමයි ඒක හැටි ඔය ටක් ගාලා ඒ වගේ මොකක් හරි ආපු ගමන් දානවා ගන්න නැහැ ඒක හොයාගන්න මේ shuttle එකෙන් මේ aerospace එකේ point එකකට ගෙනිහිල්ලා දානවා shuttle එකෙන් කියන්නේ rocket එකෙන් rocket launcher එකෙන් මේ උඩ තියෙනවා capsule එකක් ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැතිනේ ඉතින් මේ ඒක නැත්තම් බලන්න because it's kind of a milestone in the exploration of sky astro those things අර දැන් Apollo 11 එකට contradictions ගොඩක් තියෙනවනේ ඒ නිසා ඒකට එක කියනවනේ ඒ කියන්නේ කියන අපි දන්නේ නැහැ even I don't believe that they went there ඒකට contradictions ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් හොයලා බලන්නකො එතකොට නිකන් ඒක not that liable what they said and photos there are many things මේ හරි කොහමද දැන් මෙහෙමයක් තියෙනවනේ මේ උඩ යනවා capsule එක මෙන්න මෙහෙම එකක් නිකන් ටිකක් ඔන්නෝම මොකක්ද කොහොම එකක් තියෙනවා මේක තමයි අර හතර දෙනා ඉන්නේ four people group of four මේක තමයි rocket එක so what this does is taking this to a point where beyond aerosphere right beyond aerosphere to a point where moon and earth are on the same plane same horizontal plane එක තියෙන point එකකට මෙයාව ගෙනහිල්ලා දානවා දැම්මට පස්සේ ඒ කියන්නේ මෙහෙම ගිහිල්ලා දානවා දාලා මේක මෙතනින් පස්සේ ඉවරයි this will be detached from this capsule and it returns කියලා කියන්නේ ඒක ආයෙ අර pad එකට එන්න ඒක destroy වෙනවා එහෙම තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ pad එකට එන්නත් පුළුවන් එහෙම එකක් NASA එකෙන් තමයි ආවලා නැහැ මෙතන Artemis 2 oh yes it's correct Artemis මේ what was the name of the capsule මේ දෙකට නම් දෙකක් තියෙනවා මට දැන් කියවනවාද කොහෙද මම ඇහුවද Orion capsule එක තමයි Orion කියන්නේ මේ ඔක්කොම තමයි Artemis කියන්නේ right දැන් Artemis නෑ දැන් only Orion මේ return එන්නත් පුළුවන් ඒක තාම එක්කෙනයි කරේ ඔයගොල්ලෝ ඒක දකින්න ඕනේ last year 25 ඒ කියන්නේ මෙච්චර කාලයකට rocket එකකින් ඇව්වට පස්සේ මේ rocket එක helipad එකට return ගෙන්නන්නේ නැහැ right it's a waste ඒ කියන්නේ ඒක ගෙලින්ම ocean එකට තමයි වට්ටන්නේ එහෙම තමයි ඇටි ocean එකට free area එකක් බලලා වට්ටනවා එහෙම වෙන්න තමයි ඒක හදන්නේ ඒ කියන්නේ මේ point එකට directly below තියෙන point එකට වැටෙන්නේ අන්න ඒක ocean එකේ point එකක් කරලා තමයි ඒක කරන්නේ ඉස්සර ඉඳලා මේ ඒක එක්කෙනෙක් මේව කරා කවුද Elon Musk ඒක මාර විදිහට viral ගියා ඒක දැක්කේ නැද්ද last year because he launched one rocket and it was returned to the pad again after launching the satellite to this point එහෙම කළා මෙයා return එක ගෙන්නුවා අර pad එකට තාම එහෙම කරලා තියෙන්නේ ඒක විතරයි ඒ කියන්නේ එකම rocket එකයි only by SpaceX Elon Musk NASA එකෙන් තාම කරලා නැහැ ඒතර දැන් මේ rocket එක වැටෙනවා this will detach and only the capsule remains here මෙතන capsule එක තියෙනවා දැන් මේගොල්ලෝ ඉන්නේ මේ එකම plane එකක තියෙන මේකකනේ දැන් වෙන්නේ using the velocity that is given by the rocket launcher here මේ rocket launcher නෙමෙයි rocket here right it creates this centripetal force can counterbalance the centripetal force
right satellite එකක් normal තියෙන විදිහම තමයි මෙයාට ඕනේ velocity එක මෙයා දීලා එනවා මේක දීලා මේක return එනවා එතකොට මේකේ path එක වෙනස් කරගන්න ඇතුළේ ඉඳන් පුළුවන් මෙයා කරන්නේ මෙහෙම ගිහිල්ලා fly by එකක් කියලා මෙහෙම එකක් කළා මෙහෙම ඇවිල්ලා තමයි මෙහෙම එන්නේ ඔය පස්සේ බලන්න මේ fly by කියලා කියන්නේ like මේ drive by කියන එක අහලා ඇතිනේ this is called fly by ඒ කියන්නේ දැන් මේගොල්ලෝ බහින්නේ නැහැ they are not going to land on moon they are not going to step onto moon it's called a fly by එතකොට දැන් මම ඊයේ රෑ බලද්දි අර මෙන්න මේ සයිඩ් එකේ හිටියේ නිකන් අප්ඩේට්ස් බලන්න ඒ කියන්නේ දැන් අපේ එර්ත් එකට පේන්නේ නැති පැත්ත හොඳේ එර්ත් එකට පේන පැත්ත ඉතින් එක එක විදිහට දැකලා තියෙනවනේ මෙන්න මේ හරියෙන් පස්සේ පේන්නේ නැතුව යනවා මේ මෙන්න මේ හරියට යන්න හිටියේ යන ගමන් නෙමෙයි අත්‍තරම යන්න හිටියේ මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ රේන්ජ් එකක් තියෙනවා යද්දි මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට for 41 minutes they are going to disconnect all connections with main center here on earth එක NASA එකේ තියෙන main center එකත් එක්ක disconnect වෙනවා ඒක transmit කරන්නේ මොනවද physics සමහරට ගානක් එයි මම ඒක අහන්නේ waves එහෙම මරු waves වල application එකක් ඒක ඒගොල්ලෝ call කරනවා බැලුවේ නැද්ද පස්සේ බලන්න NASA එකේ page එකේ තියෙනවා call කරනවා මේ මම දැක්ක එක වීඩියෝ එක සීතලයි කියලා එහෙමත් කියනවා ඇත්තටම මේ we feel much colder here ඔහොම කියලා මක් හරි අර ඇහෙන ලස්සනට මේකෙන් වගේ මොනවද අර මේ මොනවද walkie talkie something like that මේ මොනවද ඒගොල්ලෝ transmit කරන්නේ අර සමහර දන්නේ නැති කට්ටිය මම දැක්ක කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා උන්ට wifi තියනවාද ඒක wifi එකක් නෙමෙයි කොහොමද ඒ transmit කරන්නේ radio signals radio electromagnetic waves ඕන එකකින් පුළුවන් they are using radio ඉතින් මෙතන ඉඳන් මෙතනට obstacles මොකුත් නැහැනේ space obstacles zero ඒ obstacles නැති හින්දා aerospace එක විතරයි පොඩි හරියක් තියෙන ඉතින් ඒකේ obstacles නැහැනේ radio signals වලින් ඕන තරම් දුරකට transmit කරන්න පුළුවන් so they are using radio signals මෙතන case එක වෙන්නේ මේ part එක යද්දි it is obstacled by the moon itself for 41 minutes they are going to be in complete darkness for 41 minutes දැන් මේ වෙලාව ඉවර වෙලා තියෙන්න ඕනේ දැන් fly by එක ඉවරලා තියෙන්න ඕනේ මම තාම අප්ඩේට්ස් ගන්න නැහැ මම බැලුවේ නැති නිසා මේ කළා දැන් ආයෙ ඇවිල්ලා ඇති මේ පැත්තට right ඕක තමයි fly by එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරේ මේක ඉතින් මේ මුළු motion එකම gravitational fields they are parts of circular motions මේ ඔක්කොම gravitational fields right ඕක තමයි මේක වෙන්නේ එතකොට මේක මෙතන ගිහලා නවත්තලා යන්නත් බෑ මේගොල්ලෝ ගාව ලොන්ච් එකක් නැහැ මම දන්න විදියට. එතකොට එන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතනින් පස්සේ ආයේ මේගොල්ලන්ට මේ වෙලොසිටි එක නැති වුණොත් ඒ වෙලොසිටි එක ආයි දෙන්න ඕනේ. මෙයා කරන්නේ ඒක. ලොන්ච් එක මෙතෙන්ට ගිහලා වෙලොසිටි එකක් දීලා තමයි එන්නේ. නිකන් ෆ්‍රී රිලීස් කරන්න බෑ. ඕනේ වෙලොසිටි එක දෙන්න ඕනේ. to counterbalance centrifugal force. ඒ වෙලොසිටි එක දුන්නා නම් වැඩේ හරි. ඕනේ සැටලයිට් එකක් එහෙම තමයි කරන්නේ. any satellite. ඒ කියන්නේ අපේ ඔය meteorological department එකේ තියෙන geostationary satellites ඊට පස්සේ මොනවාද Starlink satellite ඕන එකට ගිහිල්ලා velocity එක දීලා එන්න ඕනේ then it travels around using that velocity energy loss එක ගොඩක් අඩුයිනේ ඒතකොට ඒක ගොඩක් කල් තියෙනවා aerospace එකක් නැහැ ඒතකොට එයා drag එකක් නැහැ there's no energy loss at all not at all but very minimum ගොඩක් කල් තිබිලා තමයි එන්නේ right ඒතකොට මේගොල්ලෝ කරත් එහෙම එකක් මේකේ fly by එක කරලා මේ පැත්තෙන් එනවා මේක තමයි දැන් වෙන්නේ එතකොට අද මෙන්න මේ ෆේස් එක මේගොල්ලෝ ඉවර කරනවා. It was the fly by phase. අර කලින් මේකට යන ගමන් හිටියේ ඔයගොල්ලෝ දැක්ක නේද ෆොටෝස් එහෙම ෂෙයා වෙනවා අර මේ වින්ඩෝ එකෙන් ගහපුවා එහෙම. දැක්ක? මේ ඉතින් බලලා හඳේ පේන්නේ නැති පැත්තත් බලලා එයි දැක්ක. හඳේ පේන්නේ නැති පැත්තේ ෆොටෝස් එක ගහලා දැන් මටත් බලන්න ඕනේ. දැන් හාවා ඉන්නවා කියලා අපි දන්නවනේ. අනිත් පැත්තේ බල්ලෙක් ඉන්නවද දන්නේ නැහැ නේ. ඒ බලන්න ඕනේ ඉතින්. හාවා ඉතින් හැමදාම දකින්නවනේ. That is called the flyby. මම නිකන් කිව්වේ මේක එකක් physics ලස්සන ගානක් වෙන්න පුළුවන් gravitational fields plus waves. right ඒක හොඳ එකක් වෙන්න පුළුවන් mainly gravitational last time ආවා. last time ආව නිසා කියන්න බෑ. හැබැයි last time ආවේ ටිකක් කල් ඇවිල්ලා එන්න නැතුව තිබිලා. මම කියන්න බෑ but it's a good point. general එකේ නම් ගොඩක් වෙලාවට එකක් තියෙයි මොකක් කර වෙනවා. මොකද ඒ තමයි ඒ වෙනන් අහන්නේ. okay. First one. Considering the wavelength of visible light is in the range of 400 nanometers to 700 nanometers.
find out which metal out of the metal given in the table has photoelectric effect. Planck's constant is right. What is threshold frequency? Definitions threshold frequency. What is threshold frequency? Live class threshold frequency? Listen, threshold frequency is the minimum frequency required for photoelectric effect. Threshold wavelength? Then frequency wavelength. What is threshold wavelength? Minimum, maximum wavelength. Always F and lambda inverse. Maximum wavelength required for photoelectric effect. Right? If you frequency can have wavelength. Right? Then deal with work functions. What's the relationship between work function and thresholds? Work function phi equals hf naught or hco lambda naught. Right? F naught is threshold frequency, lambda naught is threshold wavelength. Right? Frequency is and one more data to be given. Right? Take down within brackets velocity of light c equals 3 times 10⁸. Velocity of light. Velocity of light c equals 3 times 10⁸ ms minus 1. Right. Abhi frequency frequency metals frequency threshold frequencies of each metal. Work functions are given no. Then for lithium, for lithium, simplify for lithium, phi 1.4 electron volts. Electron volts to joules into charge of an electron. H 6.6 10 to the minus 34 F 1 F1 threshold frequency of lithium. Then potassium 1.4 sorry 2.2 1.6 10 to the minus 19 6.6 10 to the minus 34 F2 kilo. So likewise sodium sodium zinc iron silver. Simplify simplify මේ පාර්ට් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක විතර වෙනස් වෙන්නේ. මේක වෙනස් කර එකම එකේ ගහන්න පුළුවන් කැල්ලේ ගහනවා. ටෙන් සයින් කරන් 10 14 වගේ එකක් නෙන්නේ. 1.4 times 1.6 16 කියලා දානවා or 6.6. Online, simplify few of those and tell me.
එකෙනෙක් හයම සිම්ප්ලිෆයි කරන්න ඕන 6ක් තියෙනව නේද? yes. simplify and tell me. Oh, 2.2 into the power 14. 2.2 10 to the power 14 hertz. හරි? හරි මාත් බලන්නම් ගහන්න. Three point three. First one. 3.3. Check it out. 3.34. Then 5.3. 5.33 10 to the power 14. Right. Similarly, find F3, F4, F5, F6. 2.3. 5.57. මේ මගේ answers කවුරු හරි check කරන්න 5.57 10 to the power 14. Then 4.2. 10.18 10 to the power 14. F5 10.9 F6 berapa? 4.7 11.34. Sorry, 39. 11.39 10 to the power 14. Right. Many frequencies here. These are the threshold frequencies of these metals. These are the threshold frequencies of these metals. Right. Now, wavelengths are given. Range of wavelength of visible light. 400 nanometers to 700 nanometers. Now, in terms of frequency, 400 nanometers to 700 nanometers. Tell me, in terms of frequency, at which side the critical frequency is? Lower side the critical frequency is higher side. To decide photoelectric effect, at which side the frequency, the critical frequency is critical threshold. Lower side low, because threshold frequency is the minimum frequency required for photoelectric effect. Minimum frequency is associated with which wavelength?
maximum wavelength. එහෙනම් 700 වල frequency එක හොයාගන්න. අන්නේ frequency එකත් එක්ක මේ ටික compare කරන්න. ඒ frequency එකට වඩා වැඩි frequencies තියෙන කට්ටියට photoelectric කරන්න පුළුවන්. අනිත් අයට බෑ. පොඩි වැඩක්. මෙතන පොඩි calculation එකක් තියෙනවා ඉතින්. time එක balance වෙනවා overall. හරි මේ parts අඩුයිනේ. ඔයාලට ඉතින් මේ පහ කරන්නත් එක්ක තමයි මේක time දීලා තියෙන්නේ. හරි දැන් අපි මේක හොයාගමු. frequency of minimum එක හොයාගන්න ඕනේ. minimum frequency of visible light. Minimum frequency of visible light. Right? F min of minimum visible light. C equals F lambda. Then F is given by C over lambda. C over lambda. Right? C over lambda. 3 times 10 to the power 8 over lambda 700 nano 10 to the power minus 9. है किधर 307 4.28 10 to the power 40 check करवाना. It says 4.28 10 to the power 14 hertz. හරි දැන් ඉතින් වැඩේ තේරෙන්න ඕනේ. Minimum frequency of this visible light is 4.28 10 to the power 14 hertz. 10 to the power 14 ඔක්කොම තියෙනවනේ 4.28 4.28 minimum හරිනේ minimum. එහෙනම් මෙතනින් check කරන්න කාටද photoelectric කරන්න බැරි කියලා. මේකනේ minimum එක. ඉතින් threshold එක ඊට වඩා අඩු වටේ ඉන්නවා නම් අඩු නෙමෙයි. මම අනිත් පැත්ත check කරේ. 4.28 minimum නෙමෙයි maximum බලන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තනේ. ඔව්. sorry. maximum එක බලන්න ඕනේ. not 700 400 304 කියලා කියන්නේ 0.75 7.5 නේ. හරිනේ 7.5 10 to the power 14 මේක තමයි F max. maximum frequency එක තියෙන්නේ මෙච්චරයි. එහෙනම් මීට වඩා වැඩි frequencies photoelectric කරන්න බෑ. හරිනේ logic එක තේරෙනවනේ. maximum frequency of visible light is 7.5 10 to the power 14. Right? Threshold frequency is the minimum frequency required for this material, for this metal to occur photoelectric effect. මෙයාට දෙන්න පුළුවන් maximum එක 7.5 whereas there are some metals as zinc, iron, silver, they have threshold frequencies greater than 7.5. Right? එහෙනම් මේක reach කරන්නේ නැහැ කවදාවත් අරයා. These threshold frequencies are never going to be reached by the visible light. So they don't undergo photoelectric effect. එහෙනම් මෙන්න මේ set එකට තමයි photoelectric එක කරන්න බැරි. Right? හරි. then it should be අහන්න බැරි අය නේද? නෑ පුළුවන් අය. Find out which metal out of the metal given the table has photoelectric effect. Then has means these four. has නේ අහන්නේ these four. මේ කට්ටියට තමයි බැරි දැන්. මේ logic එක use කරපු විදිය බලන්න මේක lambda use කරලා හදන්නත් පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. totally fine. මෙතන lambda එක දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම ටික lambda ට convert කරන්න ඕනේ. using this phi equals HCO lambda naught. Find lambda naught values. එහෙම යන්නත් පුළුවන්. up to you. up to you. part 2. which metal has the maximum threshold frequency? හරි දැන් ඉතින් ඒක මෙතන තියෙනවානේ. which metal has the maximum threshold frequency? ඒක නම් simplify කරන්න නැතුව වුණත් අපිට කියන්න පුළුවන්. Why? higher the work function, higher the threshold frequency. higher the work function, higher the threshold frequency. Right? හදන්න නැතුව වුණත් පුළුවන්. දැන් ඉතින් අපි හදලත් එක්ක තියෙන්නේ දන්නවා it should be silver.
should be silver, right? Silver 3. Which metal has photoelectric effect for infrared light with wavelength more than 700 nanometers? For wavelengths more than 700 nanometers. Then අපි frequency එක පැත්තෙන් ගාන හැදුවේ. එතකොට ඉතින් දිගටම frequency එකෙන් හදමු. If wavelength is more than 700, frequency should be less than the respective frequency for 700. අර මම කලින් හොයපු එකක් දැන් එතකොට ඕන වෙනවා. 700 එකේ එක තමයි F min එක. හරිනේ? Then find it again. F min 3 times 10 to the power 8, 700 10 to the power minus 9. Here 4.28 को देने का है. Three over 7. Yeah, 4.28. Measuring now 4.28. 4.28 10 to the power 14 hertz. Right. What's the meaning? Minimum frequency is this. Minimum frequency. Alright. Which metal has photoelectric effect for infrared rays with wavelengths more than 700? If wavelength is more than 700, frequency is less than 4.28. Alright. එහෙනම් අන්න එතනින්ට වඩා පහලින් ඉන්න කට්ටියට තමයි පුළුවන්. None of them. None. Value සර නේද? එකෙනෙක් ඉන්නවනේ. sorry එකෙනෙක් ඉන්නවා. එකෙනෙක් ඉන්නවා. මොනවද? lithium. sorry. 4 lithium. Understand the logic. Minimum frequency of this infrared should be less than 4.28. Less than 4.28 range එකේ මගේ එක frequency එකක් ඉන්නවා. Right? ඒක විතරයි ඉන්නේ. That should be lithium. What is the maximum kinetic energy of electrons emitted when an electromagnetic wave of 300 nanometers wavelength falls on zinc? 300 nanometers on zinc. Right? Zinc එක කොහොමද? මේක. Zinc වල 10.18. එහෙනම් අර 400 වල frequency එකයි check කරන්න වෙනවා. Then frequency relevant to 400 is 3 times 10 to the power 8. අරක 300 නේ. 300 10 to the power minus 9. මෙතනින් එනවා මේ එන්නේ zinc වලට එන්න යන එක. 10 නේ. 10 times 10 to the power 14. 10 ද 1 ද 1, right? 1 නේ. Ah, 10 නේ. 10 නේ. Sorry. 10. Compare this with this one. Threshold frequency of zinc is 10.18, which means minimum frequency required for zinc to do photoelectric effect is 10.18, whereas this is just 10. No photoelectric effect. Right? එහෙනම් ඉතින් මේ අහලා තියෙන එකට ලියන්න දෙයක් නැහැ. අහන්නේ maximum kinetic energy 0 because no photoelectric effect occurs. Right now, no photoelectric effect and no electrons are emitted. No photoelectric effect, no electrons are emitted. No photoelectric effect, no electrons are emitted. Zero කියන එක ලියන්න ඕනෙත් නෑ. No electrons are emitted. No electrons are emitted. No electrons are emitted.
No electrons are emitted. Next one. 5. This is 4. 5. What is the stopping potential to stop emission of electrons when a light with 500 nanometers wavelength falls on sodium? Right. Stopping potential. Equation. What is the general equation of a photoelectric effect? General equation of photoelectric effect equals 5 plus k max. Right? Equals 5 plus k max. Lambda is given, lambda of incident waves are given, then this is HCO lambda, right? And work function is given as the work function. Keep it as work function. K max is EVS, right? Method body calculation. H 6.6, 10 to the power minus 34, C 3 times 10 to the power 8, lambda 500, nano 10 to the power minus 9, 5 of sodium. Sodium sodium 2.3 electron volts. I have to convert this 2.3 1.6 10 to the minus 19, right? Then plus this is also 1.6 times 10 to the minus 19 Vs. Find Vs. What about?
Right, question 8. Okay, what I was explaining was for these parts, I have given 8 marks. For this one, 4, 2, make them 4 or something, make it up 4. Allocation is higher because question balances for 30 minutes. Even though question go to question 8. 8. 8 answers. Let's see. මිනිසිල ලියාගත්තත් දන්නේ නැහැ මේක මම පොඩ බලන්න ඒගොල්ලෝ ලියාගෙනද කියලා නෝට් එකේ අදන්න ලියාගෙනද ඕන ෆොටෝ එකක් කරන් තියාගන්න නැත්නම් ලියාගත්තා නම් ඉතින් ඒක ලයින් එකේද ඕනනම් ෆොටෝ එකක් ගන්න නැත්නම් මම ගන්නද Okay, go to question 8. Okay, an object is dropped from rest from a helicopter. In the last second, 1 second again, last second, during last second of its fall to the ground, it travels 25 or 169 of total height of the tower. Using the equations of motion, first one, find the height to the helicopter. Right. Okay, something like this. During last second, if total height is h, it travels 25 over 169 h. Find the height to the helicopter. Right. Starts from rest. U equals 0, t equals 0. Right. And this is the total time, t equals t. Right. මේක කළා තියෙන්නේ height එකයි flight time එකයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ C එකේ පොඩි බේස් එකක් තියෙනවා එක data එකක් missing මම කිව්වා ඒකට ඕල් දෙන්න කියලා Right, say find the height to the helicopter. Say these points are ABC. ABC. These points are ABC. Right. If we use an equation for the motion, considering from A to C, from A to C downwards, S equals UD plus half AD squared. S is H, right? U 0 plus half GD squared, right? So එකක් මෙතන තියෙනවා H equals half GD squared. Equation 1, right? Then if this is 25 over 169, this height should be H minus this part, no? Right? Make a simplify කරලා බලන්න 144H over 169. For this part, right? Mama second equation එක දාන්න හදන්නේ from here to here. මෙතන velocity එක හොයන්න නැතුව තව equation එකක් ගන්න හදන්නේ. last second එකට දාන්න ගියොත් එම මෙතන velocity එක හොයා ගන්න ඕනේ. So we can apply this from A to B.
A to B. This is A to C. A to B. It should be 144H or 169 equals U is still 0, half G, but the time is T minus 1. T minus 1 square. 1 second එකක් මෙතන නෑනේ. T minus 1. හරිනේ? T minus 1 square. Right. Then first question is height. Height නම් time එකට වගේ plug කරගන්න තිබ්බනම් අපිට ලේසියිනේ. Let's do this way. Half G T minus 1 square. The reason to do this is, right, the mega equation 2 තමයි. Equation 2 තමයි. But no point of simplifying this as a quadratic equation. Right, height එක හොයාගන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට T වල quadratic equation එකක් මම මෙතන ගන්නවා කියන එක වැඩක්ම නැහැ කියන්නේ. වැඩක් නැහැ කියන්නේ අපි නිකන් deviate වෙනවනේ ගානේ. මෙන්න මේක පේන්න ඕනේ. 144 and 169 are perfect square roots. හරිනේ? ඒ හින්දා මම මෙතනින් පස්සේ square root එක ගන්නවා. ඒ උඩ පේන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒතර quadratic part එක නැති වෙලා යනවා. Consider square root of both sides. මම මේක දැන් discuss කරන්න ගත්තෙත් ඒකයි. මෙතනින් පස්සේ මෙහෙම හදලා roots හොයලා හදන්න ගියොත් හදන්න නම් පුළුවන් උදේ පිටු දෙකක් විතරයි හදන්න. එහෙම හැදුවද නෑනේ. පිටු එකමාරක් විතරයි. එහෙනම් දිගට යනවා ඉතින්. roots උත් හොයලා හදන්න ගියොත්. අනිත් එක මේ time එක මුලින් හොයලා හරියන්නෙත් නෑ. time එක අහන්නේ second question එකේ. ඒතකොට ඒක මුලින් එවුවා කියලා ඒකට ලකුණු දෙන්නෙත් නෑ. right? roots හොයන්න ගියොත් සෑහෙන වටයක් ගන්න වෙනවා. then consider the square root. අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. This is 12. 12 root h 13. Right? මේ දෙන්නේ g over 2 square root. මේ දෙන්නේ t minus 1. ඕකනේ square root එක. හරිනේ? එහෙම කළා. h නේ ඕනේ. මෙතන t එක අරගෙන මෙතන plug කරන්න. කරලා h එක හොයන්න පුළුවන්. See? From first one, right, මේකෙනුත් මෙහෙම term එකක් එනවා root h equals g over 2 t. හරිනේ? මේ part එකට අපි මේක දාලා simplify කරමු. Then 12 over 13 root h equals root g over 2 t minus 1. t වලට මෙතනින් plug කරන්න. is root 2 root h over g. root 2 root h over root g minus 1. හරිනේ? මෙන්න මෙහෙමනේ දෙන්නේ. හරිනේ? Now only variable here is h. right? ඒක h එක ගන්න ඕන. හරි. මෙතන පොඩි මේකක් කරා ඉතින්. නැත්තම් එහෙම quadratic equation එකට යන්න එපා. හරි නේද මගේ මේ plugin එක? t කියන්නේ root 2h over g minus 1. හරිනේ? Okay, now we can simplify. මේක simplify කරමු. 12 root h 13 මේක multiply කරා නම් root g to root g 2 to root 2 cancels. root h කියලා එකක් විතර ඉන්නේ root h. Right? root h remains minus root g over 2 minus root g over 2. Right? Then 12 over 13 minus 1 root h. අනිත් පැත්තනේ. 1 minus 12 over 13 root h is root g over 2. Then root g over 2 is 13 කියන්නේ 1 over 13 root h. right? දැන් ඔක ආයිස්පා කළා නම් අර complexity එක නැහැ. අර roots වෙනකොට මේක ගොඩක්ම ලේසියිනේ. ඒ වගේ points තියෙනවා. ඉතින් මේකේ hint එකකට තමයි මේ numbers දීලා තියෙන්නේ. නැත්නම් එකපාරට එහෙම දෙයක් හිතෙන්නේ නැහැ. ඒක that is a thinking kind of out of the box. අපි usually එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ simplifications. right? ඒකට hint එකක් විතර තමයි මේ numbers දෙක තියෙන්නේ. මේ කලිනුත් පේනවා 25 and 169 තියෙන්නේ. 8 perfect roots. right? then square කරා නම් 10 over 2 කියන්නේ 5.
right? 1 over 13 squared h. H scale again 169 times 5. H is 845 meters. 845 meters. $845. Next one. Time of flight. Time of flight. මේ equation එකෙන් ගන්න පුළුවන් නේ. Time of flight. From 1. is root 2h over g. 2h over g. Root 2h. H was 169 times 5. 169 times 5 over 10. 2 times 5 to 10 cancels. T equals root 169. T equals 13 seconds. T equals 13 seconds. T equals 13 seconds. Three. Sketch the displacement time and velocity time graphs for the motion of stone from the top of the tower to the ground. ST and VD. Right. ST එකකින් මොඩල් කරලා බලන්න මෙතන තියෙනවනේ. S equals UD plus half AD squared. So H is half GD squared. මේකනේ equation එක 1 එකෙන්ම අඳින්න පුළුවන්. H equals half GD squared where T is x variable. So this is x squared. This part is the gradient. This is H displacement y. Y equals mx squared. Right? මේක ඕන convert කරන්නත් පුළුවන්. Or else initial velocity is 0. So it should be in contact with T and then it should rise. Right. VD එක ඕන convert කරලා ගන්න පුළුවන්. If not, you can apply an equation like V equals U plus AD. V equals U plus AD downwards. නැත්නම් convert කරලා ගන්න. V equals U plus AD. So it says V equals GD. Y equals mx. mx. Y equals mx. Right. B. VD graphs. B.
Got that? Right. Okay, second one. Part B. Part B. Medicine යන්න ඉන්න උන් බෙහෙත් කරනවද දන්නේ නැහැ. Medicine යන්න ඉන්න උන් ඉන්නේ. බයෝ වෙන්න උන් ඉන්නේ. බෙහෙත් කරනවද දන්නේ නැහැ කිව්වා. අර ගැතුළත් එක්ක ගිහින්. නෑ මම බැලුවා අමාරුයි නම් මම ඒ ළමයට කිව්වා ඉතින් මේ පොල් ලැබිලා ගියා නම් හරි. මොකද ඔය වොමිටින් වගේ කේස් එකක් නා ඒක අමාරුයි ඉතින්. මට උනත් ગેස්ට්‍රයිටිස් හැදෙනවා ඉස්සර මේ දැන් නම් මට ඒක අඩුයි. වොමිටින් එක ගත්තට පස්සේ හරි අමාරුයි. Okay. B. Right, two objects x and y are traveling in the same direction along a straight horizontal road. Object x starts from rest and travels for 5 seconds with a constant acceleration of 4 ms minus 2 and then continues at the constant velocity achieved. Right. Then you are asked to plot VD graph. Plot the VD while reading the question, going through the question. That is easy. Something like this. For 5 seconds. Object x starts from rest and travels for 5 seconds with constant acceleration 4. Constant acceleration 4. Constant acceleration 4 for 5 seconds. Then continues the object y starts with initial velocity of 4 ms minus 1 and travels with a constant acceleration of 2 ms minus 2. I will have that now. 2 ms minus 2. Draw the velocity time graphs for both objects on the same axis. Using the graph, answer the following. Right. Okay, starts with 4 and travels with a constant acceleration of 2. Starts with 4. Right. If the VD is drawn, then you can't use any linear motion equations hereafter. Right? Here is the කිසිම විදියකට equation එකක් use කරලා දෙන්න බෑ. එහෙම ලකුණු දෙන්න නැහැ. equation use කරලා සමහරවිට හදන්න පුළුවන්. හැබැයි අතර ඊට වඩා ලේසියෙන් graph එකක් හදන්න පුළුවන්. That what the graph is for. අදිස්සර equation එක use කරොත් no marks will be given. Right. First one, find the velocity and time taken when the velocities of x and y first become equal. Right, we have points එකක් තියෙනවානේ. At this point their velocities are equal. Let's say p. At this point also their velocities are equal. Let's say q. Right? එහෙනම් මෙන්න මේ point එක අහන්නේ. Find the velocity and time. Let's assume this time as t. t1 කියලා ගන්නවා. And the velocity as u1. Right. Let's say this angle is alpha and this is beta. Right. Then we can write tan alpha. Tan alpha equals, using this, tan alpha is u1 naught e1. u1 naught e1. Tan alpha is given. Tan alpha is acceleration, no? That is 4.
Then 4 equals u1 over t1, equation 1. Then we can write another equation using tan beta. Tan beta, the other acceleration. Oh, may how that? කලින් විස්ච් එක කැලලක් තියෙනවා. ඒක ලියාගන්න. Right. Next. අර මොහිට් උනාද නැත්නම් මොහිට් වෙන්නේ නැවද? නෑ ගොඩක් අමාරු නිකන් ඉන්නේ නැතුව ඒ වගේ මොකක් හරි තියනවා නම් ටක් ගාලා යන එක හොඳයි. Because I also have the same experience in vomiting. මට ඔක ෆයිනල් එක්සෑම් ලියද්දී හැදිලා තමයි මට ඒවුනේ කොහමරි දවස් 3ක් වගේ ඇතුළත 40 ගානක් අපේ දැන් හොස්ටල් එකේ කට්ටිය කවුන්ට් කරනවා. 40 ගානකට වොමිට් වෙලා. මට පණක් නෑ මේ ગેස්ට්‍රයිටිස් වැඩි වෙලා. But I know the online I done nane. There was one student who was not well. That's why I had to like go here and there and check what's going on. Right now it's fine. මේ මම කියන්න ගත්තේ එක්සෑම් ළඟ ඉන්නවද ગેස්ට්‍රයිටිස් වලට මේ කෑම විතරක් නෙමෙයි causes ඔයගොල්ලෝ බයෝ කරන්න අය දන්නේ නැතිනෝ stress irregular sleeping patterns කියලා කියන්නේ two main causes. මට නම් ඒ දෙකෙන්ම තමයි ෆයිනල් එක්සෑම් එකේදී හැදුනේ. ඒතර ෆයිනල් එක්සෑම් නේ. හදිසියෙ ෆයිනල් සෙමෙස්ටර් එකක් රිපීට් වුණොත් එහෙම අපිට තව අවුරුද්දක් වෙයිට් කරන්න වෙනවා. අවුලක් වුණේ නැහැ. මට ඊට කලින් සනීප වුණා. මම එක්සෑම් ලිව්වා. මේ ස්ට්‍රෙස් එකට වෙන්නේ නැති කියලා ඉතින් හිතනවා. මේ ප්ලස් මීල් එකකුත් මොනවා හරි වෙන්නේ නැති මේ අපි එක්සෑම් පටන් ගන්න කලින් කට්ටිය ගිහිල්ලා මම ඉතින් දැන් කඩේ නම කියන්නේ නැහැ හරිනේ මම පස්සේ කියන්නම් ඒක දැන් YouTube එකේ දානවා නැත්නම් හරිනේ මේ මම කියන්නම් එකකින් කෑවා එක මටන් බිරියානි something like that මටන් බිරියානි එක මම ඉතින් එහෙම මට එහෙම අවුලක් නැව කන ඕන එක හැබැයි මට ඒක කෑවට පස්සේ
ආපහු කැම්පස් එකට එන්න කලින් මට වොමිට් වුණා. ඒ කියන්නේ කෑවේ දෙහි වලින් අපි කටුබැද්දනේ. කටුබැද්දට එන්න කලින් හිතන්න. It's like a 15 minutes journey. ඒකෙද්දි මට බස් එකේදී වොමිට් වුණා. For the first time after the meal. ඊට පස්සේ දිගටම වොමිට් වුණා. ඊට පස්සේ කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා දිගටම වොමිට් වෙනවා වතුරත් බොන්න බෑ අන්තිමට. වතුරත් යනවා. එහෙම වෙලා ඊට පස්සේ ඒක නවත්තන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ දැන් හොස්ටල් එකේ කාඩවත් මුත් ගන්න බෑ. මං මුලින්ම ඉතින් හොස්ටල් එකේ මේ හොස්ටල් එකේ කැම්පස් එකේ නිසා we have මොනවාද මේ මෙඩිකල් සෙන්ටර්ස්. මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකට ගියා. ඒකේ ડોක්ටර්ස්ලා 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් උන් 3 දෙනා බැලුවා. ડોක්ටර්ස් 3 දෙනා බැලුවා. මේ හරියන්නේ නැහැ. මොනවද දුන්නා? ඒත් හරියන්නේ නැහැ. බෙහෙතුත් යනවා. ඊට පස්සේ එදාම නෙවෙයි දෙවෙනි දවසේනේ. දවස් 3ක් ඔක්කොම හරි. දෙවෙනි දවසේ හවස වැඩේ නවතින්නේ නැති නිසා මේ මට නම් ඒක එක්සෙසිව් වුණා. like 3 years back මේ ඒතකොට එක්සෙසිව් ඊට පස්සේ ඒකට මොකද වැක්සින් එක ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි මට නතර වුණේ. ඒ කියන්නේ වෙන කිසිම විදිහකට රෙස්පොන්ඩ් කරේ නැහැ වෙන කිසිම එකකට. එක්සෙසිව් ලෙවල්ස් වලට ගිහිල්ලා මම දැන් ඒක ෂෙයා කරන්නේ මේ ඔය ගොඩක් කට්ටියට එක්සෑම් ලං වෙද්දිම ඔය වගේ එක ප්‍රශ්න එනවා. හරිද? ප්‍රශ්න එනවා කියන්නේ එක්සෑම් වලට බය වෙලා තමයි එන්නේ ඉතින්. මේ මුල දවස් ටිකේ නිකන් ඔහේ ඉඳලා ඊට පස්සේ බය වෙනවා. බය වුණාට පස්සේ ස්ට්‍රෙස් වැඩි වෙනවනේ. එතකොට ગેස්ට්‍රයිටිස් එහෙම ටිකක් එන්න බලනවා. ඒ නිසා මේ ෂේප් එකේ ඉන්න වැඩ හැම බැලන්ස් කරගෙන කියලා කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් වෙන්න දෙන්න එපා. ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. ඒක සීරෝ කරන්න බෑ. that's normal. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැතුව ඉන්න එකෙත් තමයි ස්ට්‍රෙස් නැති වෙන්න ඕනේ. වැඩ කරන්න ඕන කෙනෙක් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. right? හැබැයි අර ඕනකට වඩා ඒ කියන්නේ ඕවර් ස්ට්‍රෙස් වෙන්න එපා. මේ නිකන් වැඩ කරන්නම ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න ඕනේ තමයි. කරන්න බැරිව නම් ඉතින් හිත හදාගෙන අතාරින්න වෙනවා. ඒක හොඳයි අර අච්චර ලෙවල් එකකට ස්ට්‍රෙස් වෙනවට වඩා. right? මේ මොකද ඒක ඊට පස්සේ මට එතනින් පස්සේ ඕක රිකවර් වෙන්න අවුරුදු දෙකමාරක් දෙයක් විතර ගියා ඒක. මාර විදිහට යනවා ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ back to normal වෙන්න. දැන් තමයි හරි. මාත් ඉතින් මගේ පැත්තෙන් දැන් control සෑහෙන්න මේ ඉතින් අර වගේ ඒ මෙනිසා ඔය වොමිටින් වගේ කේස් තියෙනවා නම් හොඳම වැඩේ තමයි මේ මම හැමෝටම කියන්නේ. එහෙම තියෙනවා නම් එක්සෙසිව් නවා දන්නවනම් ඔයාලට ગેස්ට්‍රයිටිස් වගේ ඒ කියන්නේ කන්ඩිෂන් එක එක්සෙසිව් යනවා කියලා ටක් ගාලා පුළුවන් නම් ගෙදර යන්න නැත්නම් මොනවා හරි බේත් තියෙනවා නම් එවලම බොන්න ඕන නැත්නම් ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. ඒක අර ගියාට පස්සේ ආයෙ මේව ගන්න බෑ. ඒක මාර අමාරුයි. Okay. Tan beta. Use this triangle here. මෙතන තව triangle එකක් තියෙනවනේ. This small one u1 minus 4 මෙන්න මේ length එක ලියන්න පුළුවන්. This is u1 minus 4. u1 minus 4 over t1 tan beta equals u1 minus 4 over මේකන triangle එක t1. Tan beta is 2. 2 equals u1 minus 4 over t1. Right. මෙතනින් plug කරලා එක වැලියු එකක් ගන්න පුළුවන් u1 equals 4t1. Then 2t1 මේක cross multiply කරන්න 2t1 equals u1 is 4t1 minus 4 2t1 equals 4 t1 equals 2 seconds t1 equals 2 seconds. If t1 is known from 1 u1 is 8 ms minus 1, right? 8 ms minus 1. t1 2 seconds, u1 8 ms minus 1. Second one. Find the velocity and the time taken when the velocities of x and y become equal for the second time. Right? May point take. Say t2 and the velocity here is u2. Right? May velocity ka menna mein triangle length hoga pulan tan alpha equals from this triangle u2 over 5. u2 over 5. Alpha is 4 here. Sorry, tan alpha is 4 here. Then 4 equals u2 over 5. u2 is 20 ms minus 1. u2 is 20 ms minus 1. Then time.
time එක මේ triangle එකෙන් හොයන්න පුළුවන්. tan β equals graph එකම use කරන්න ඕනේ. නැත්තම් බෑ. right? graph එක කියලා කියන්නේ ඉතින් අපිට දේවල් දෙකේ තියෙන gradient and area. ඔය දෙකෙන් තමයි ඕන question එකකට answers කරන්න දෙන්න තියෙන්නේ. right? gradient and area. right? tan β is this one. u2 minus 4. හරිනේ? u2 minus 4. u2 is known, u2 minus 4 over t2. Tan beta is 2, u2 is 20, 20 minus 4 is 16 over t2. t2 is 8 seconds. t2 is 8 seconds. Find the distance between the two vehicles when their velocities become equal for the second time. Distance. Then go with the area. Go with the area. Right. Distance traveled by x is area under this trapezium of x. Right. Parallel sides are t2 plus t2 minus 5. t2 is 8 ne. Again make a 3. Again 8 plus 3. 8 plus 3 over 2 into perpendicular height 20. 10, 130 meters. X is 130 meters away from the origin. Y is for y this one, that is also trapezium. Parallel sides are 4 and 20. 20 plus 4 over 2 into perpendicular height 8. 2 times 4, 96. Right? Then distance between means difference of distance 130 minus 96. 34 meters. 34 meters. Right? There was a small mistake in part C. Right? Those who have tried part C, I have given it all. If you have tried, right? C එකේ try කරලා තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට all දීලා ඇති. right? මම mistake එක කියන්නම් ඊට පස්සේ ගන්නවා අතට බලන්න. ඒක ලොකු case එකක් නෑ. It's Newton's laws and linear motion. Right? Listen, this was the mistake in part C. This is how it should be corrected. This figure shows two smooth inclined planes, PQ, PR, PQ and PR, PM equals 6, PQ 10x, and PR 8x. Two particles A, B are connected to a light inextricable string of length 27 meters. Initially, particle A is held at P, and particle B is at R here and node. Particle B is at R on the plane PR, and particle B is at R. That was a mistake. Right? Adala balanna ඊට පස්සේ එතකොට එතනින් length එක එනවා. Because length of string equals 8x. 27 equals 8x කියලා එතනින් එහාට දිගටම ගාන හදන්න පුළුවන්. Right? අද වෙන්න ඕනද? ඈ හදුවා? I don't think it's needed. මේක Newton's laws එකක් තියෙන්නේ. Right? Let's go to surface tension. Seven. Go to question 7. I forgot to tell you at the beginning, we can have the optics seminar on optics experiment seminar on 12th, right? Mama Saturday කියද්දිත් කිව්වේ මේක sure නැහැ කියලා, but now it's okay and it's confirmed. මම ඒක ඊයේ share කළා.
So you'll be having it on 12th, right? 7. State equations for inner and outer pressure difference of a drop of liquid which radius is R and surface tension T. The proved equation. Delta P equals 2T over R. Delta P equals 2T over R. It says drop of liquid. If it was given as a bubble of liquid, how should it be? Then make a drop of liquid, make a bubble of liquid කියලා more than 40 over R. Okay? Right? 40 over R. Second one. Second one. Liquid with surface tension T and curved surface, the radius of curvature along two considered planes perpendicular to each other are R1 and R2. The pressure difference of both sides of liquid surface is delta P. Delta P equals T 1 over R1 plus 1 over R2. Right. 1 over R1 plus 1 over R2. When the shape of liquid surface is semi-cylindrical and the radius of cylindrical surface is R, what is the equation for pressure difference of the two sides of the liquid surface? Right. Now you have to imagine what's given here. Right. Given shape එක මොකක්ද කියලා ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න. shape එක හිතා ගන්න බැර නම් මේ pressure එක clear බලන්න. මම කලිනුත් surface tension question එකක් කරද්දී ඒක කිව්වා. දැන් එකපාරට idea එකක් නැත්නම් whether the meniscus is like this or like this. මෙහෙමද නැත්නම් මේක එකක් එක්ක මෙහෙම මේක මෙහෙමද? මොකද idea එකක් නැත්නම් පොඩ්ඩක් ලියලා බලන්න. දැන් මෙතන answer එක අපි දන්නවනේ දීලා තියෙන delta p is 2t කියන එක මේක නෑ t එකක් විතරයි තියෙන්නේ right given equation එකක් අපිට නිකන් shape එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් 2t over r1 plus 2t over r2 වගේ එකක් එන්නේ මොන වගේ pressure එකක් තිබ්බොත්ද කියලා බලාගත්තා නම් හරියි නිකන් එක idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේක ගැන මොකද idea එකක් නැත්තම් නිකන් මේ පැත්තේ ලියලා බලන්න p note right ඊට පස්සේ මේක cross කරනවා මේක cross කරනවා say r1 and r2 අපි නිකන් ලියලා බලුවොත් බලන්න මෙතන pressure difference එකට මොකක්ද කියලා එන්නේ pressure difference across this හරි එහෙනම් මෙහෙම දාගමු P1 and P2 ඒක open ද close ද අපි ඒව දන්නේ නැහැ හොඳේ මම නිකන් shape එක විතරයි check කරන්නේ P1 check කරන්න ඕනේ නැහැ මම මේ කියලා දෙන්නේ එහෙම එකක් වුණොත් check කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඕක last time උත් කිව්වා මොකද මේක imagine කරගන්න පුළුවන් නම් වැඩේ ලේසි මෙතනින් එහාට ගන්න නැත්නම් එහෙම අර පල්ලෙහා equilibrium එකක් එහෙම තියෙනවා ලියා ගන්න ගිහිල්ලා අමාරු වෙනවා right P1 plus 2d over R jumping in plus 2d over R1 no pressure difference through the horizontal liquid and jumping out sorry මේක jumping out නේ jumping in මෙතන එනවා plus 2d over r2 equals p2 කියලා. දැන් නිකන් pressure difference එක ලියලා බලන්නකො p1 minus p2 කියලා එකක් ඔයා ලියුවොත් අපිට එන්නේ මෙහෙම එකක් නේ 2t over r1 minus 2t over r2. මේ shape එක නෙමෙයිනේ. දැන් දීලා තියෙන equation එකේ තියෙන්නේ it should be 2t over r1 plus 2t over r2 නේ. එහෙනම් ඉතින් මෙතන මෙහෙම නැතුව මේ වගේ මෙනිස්කස් එකක් තිබ්බනම් මොකද වෙන්නේ? හරිනේ වැඩේ එතකොට. තේරෙනවද කියන්නේ? මෙහෙම නැතුව මේ විදිහට මෙනිස්කස් එකක් තිබ්බනම් then this becomes minus. When that is minus this becomes plus. මේ 2 එකක් නෑ. මට නිකන් shape එක පෙන්වන්න ඕනේ. මෙන්න මේ shape එකනේ දීලා තියෙන equation එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔතන තියෙන මෙනිස්කස් එක මෙන්න මේ වගේ මෙනිස්කස් එකක්. පොඩි idea එකක් ගන්න. මෙහෙම මෙනිස්කස් එකක් තමයි උතන තියෙන්නේ. right එක පාට එහෙම කියන්න බෑ one side is semi cylindrical කියලා කියනවා ඒ කියන්නේ මේ වගේ එකක් දැන් අර ඒකේ අනිත් ඒවාටත් මේක link වෙනවා මේ one side is semi cylindrical හරිනේ so this is how it should be argue here this is how it should be pressure difference right when the shape of the liquid surface in semi cylindrical and the radius of cylindrical surface is r then මේක තමයි R කියලා කියන්නේ. R. What is the equation for pressure difference of two sides of the liquid surface? When the shape of liquid surface and the radius is all right. Semi-cylindrical and the radius of cylindrical surface is R.
surfaces are perpendicular to each other. The pressure difference of both sides of liquid surface. මේකත් semi cylindrical. ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. This imagination is needed, right? දැන් ඔය දීලා තියෙන එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. Something like this. Right? මේක තමයි your semi cylindrical part එක. This is R, and if there is a flat surface, radius is infinity. ඔය idea එක මම කල්ලොත් කිව්වා. Equation is for the pressure difference of these two, right? එහෙනම් මෙන්න මේක මෙතන plug කරන්න වෙනවා. මේවා this is given. Delta P equals T times 1 over R1 plus 1 over R2. 1 over R1 plus 1 over R2. Now 1 over R plus 1 over infinity. මෙහෙමයක් වෙන්නේ this is 0. Then delta P equals T over R. Right? Delta P equals T over R. Right? When the shape of liquid surface is semi-cylindrical and the radius of cylindrical surface is R, what is the equation for pressure difference of two sides of the liquid surface? Right? Semi-cylindrical කියලා කියන්නේ මේ වගේ එකක්. common එක දීලා තියෙන්නේ මෙහෙම එකකට. දැන් බලන්න මම check කරගත්ත විදිය. මෙහෙම එකකට තමයි මේ equation එක දීලා තියෙන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ අර semi cylindrical කියලා කියනවා කියන්නේ අනිත් පැත්ත නිකන් bottom එක වගේ. එතකොට ඒක flat. එහෙම තමයි semi cylindrical කියලා කියන්නේ. මේ නිකන් bottom එක වගේ. It's like the bottom of the cylinder. Right. Third one. A glass sheet square in a sheet square in shape and length of a side is 10 centimeters placed on a horizontal large glass surface. Horizontal large glass surface. There is an oil layer of thickness 0.5 millimeters in between glass sheet and the glass surface. Right. මෙන්න මෙහෙම case එකක්. Glass sheet and the glass surface. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. Right? And there is an oil layer in between. Oil layer of thickness 0.5 millimeters. Right. At the room temperature 25 degrees Celsius, the surface tension of oil is 7.5 10 to the minus 2 and mass of glass sheet is 200 grams. Calculate the force exerted perpendicular to glass sheet to remove it. Consider the angle of contact for glass and oil is 0. Right? Angle of contact is 0. Right? ඒකනේ මෙතන meniscus එකක් තියෙනවා. Angle of contact is 0. Right? මෙන්න මේ වගේ meniscus එකක් තියෙනවා. මම දැන් අර idea එකෙන් අඳින්නේ. මේ වගේ meniscus එකක් මෙතන තියෙනවා. මේ වගේ meniscus එකක් මෙතන තියෙනවා. And this is the oil layer. You should be able to imagine. මේක imagine කරගන්න පුළුවන් oil layer එකක් මෙහෙම මැද තියෙන්නේ. මේකෙන් මේක force එකක් දාලා ගන්න හදන්න. හරිනේ? Right. Then there are surface tension forces on this surface. This is open to atmosphere. Right? Make open to atmosphere. Make it open to atmosphere. There are 2 points where surface tension forces occur now. Right? And the resultant of surface tension forces here. මෙයාගේ ගමු resultant එක say F1 and resultant of surface tension forces here as F2. Other than that, mg acts. And the perpendicular force required to pull this up F. මෙන්න මෙහෙම diagram එකක් දැන් තියෙනවා. Right? Side length 10 centimeters. Right. Minimum force එක නේ අපිට මෙහෙමට යන්න පුළුවන්. Minimum force required is at the equilibrium F plus F2. F plus F2 equals F1 plus mg. F1 plus mg. F is F1 minus F2 plus mg. Right? F1 minus F2 plus mg. මෙතනින් F එක වගත්තා නම් හරි. මෙතන තියෙන ආන්සර් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. That is about delta P. Right. Force එක ගැන ලියා ගන්න තියෙන. Force is due to, force can be written as force due to pressure difference. Surface tension force එක තමයි. Pressure difference එකේ force එක ලියන්න පුළුවන්.
then F is delta PA. හරිනේ? delta PA එහෙනම් මෙන්න මෙතන pressure difference එක මම ලියුවා නම් into A කියලා කියන්නේ. right? ඒකනේ force එක. ඕන වෙනම ලියන්න F1 කියලා කියන එකට මට ලියන්න පුළුවන්. same area. right? ඕනේ නම්. see? Since F equals delta PA, F1 should be delta PA and F2 should be delta PA. right? මෙහෙම එකක්. මෙන්න මේක තමයි මම use කරන්න හදන්නේ. Then between F1 and F2, right? Let's say pressure difference is delta P. right? එහෙනම් මට මේක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. delta PA plus mg. right? පොඩ්ඩක් වෙනස් ගානක් වගේ බාන කන්වර්ට් කරලා යන විදිහට. For delta P, we have something here. right? delta P is TOR. delta P is TOR. Then TA over R plus mg. right? මේ terms ටික දන්නවනේ. T is given, area is given. For radius කියන්නේ මේක දන්නවනේ. thickness is 0.5. thickness කියන්නේ මේකට. This is 0.5 millimeters. Radius is exactly half of this. I කිව්වනේ angle of contact 0 කියලා. මේ ඔක්කොම ටික දැන් connected නා. Angle of contact is 0. Then menisci are මොකද shape එක? hemispherical. right? ඉතින් ඒක තමයි hemisphere එකක් තියෙන්නේ. එහෙනම් radius එක ලියන්න පුළුවන්. mg එක දන්නවනේ 200. okay, let's simplify කරන්න. T is 7.5 10 to the minus 2. 7.5 10 to the minus 2. Area is 10 times 10. 10 කියලා කියන්නේ 10 centimeters. This one. right? Over R 0.5 millimeters කියලා කියන්නේ 0.25 10 to the minus 3. Plus mg, that is given as 200. Then 200 10 to the minus 3 10. Then මේක simplify කරා නම් force එක එනවා. right? A little bit different application of this. මේ force දෙක pressure difference එකෙන් ලියුවේ. හරි මේ forces දෙක pressure difference එකෙන් ලියුවේ. මේ පැත්තේ pressure difference එකක් තියෙනවා. force එක නම් pressure difference එකෙන් ලියන්න පුළුවන්. then that is delta PA. pressure difference එකට මෙතනින් substitution එකක් දාන්න. because that's the same pressure difference across these sides of the meniscus. right? මේක simplify කරලා බලන්න. It should be 5 newtons. Simplify करवा it is 5 newtons. right? Next. For the volume expansivity of oil is 100 times 10 to the minus 6. Volume expansivity of oil. And 35 degrees, at 35 degrees Celsius, the surface tension is 7.2 times 10 to the minus 2. Right? අපි දන්නවා variation of surface tension with temperature, it decreases in an increasing rate. If the room temperature increases from 25 to 35, calculate the force exert perpendicular to the glass sheet to remove it. හරි. අරගෙම තව condition එකක් තියෙනවා. When temperature increases, this liquid layer expands. When this liquid layer expands, this height will be expands. Right? එහෙනම් අර අලුත් height එක හොයාගත්තා නම් හරි.
new height එක හොයාගන්න. Find new height. Find new height. Right, let's do this way. Right, liquids වලදී මම කළා දෙනවා. This is now connected to expansivity of liquids. For a liquid, we have only a volume expansion. Right, අපි V2 equation එක දාමු. V2 equals V1 1 plus gamma theta. V2 should be now area of the liquid which is in contact with the sheet remains same, no? Because sheet is not going to expand. අපිට ඒක ගැන මොකුත් කියලා නැහැ. So we are going to assume that sheet is constant. I mean, size of the sheet is constant. It remains unchanged. Right? එහෙනම් 10 මනේ ඉතින් contact in area එක. So area is not going to change. Then we can write this as new height into area. Right? This is old height, initial height into same area 1 plus gamma theta. Right? මම මෙතනින් අලුත් h2 එක හොයාගන්න හදන්නේ. Initially it was 0.5. Now it should be greater than 0.5. A to A cancels. Right? H2 equals 0.5 1 plus gamma 100 times 10 to the power minus 6. 100 times 10 to the power minus 6 into theta 10. Right? Then H2 equals 0.5. I'm going to convert it, so I'm going to have it in millimeters. 1 plus 10 to the power 3 again, 10 to the power minus 3. 10 to the power minus 3. Right? Again, 1.0001. 0.5 times 1.001. 001. Then H2 equals 5.005 millimeters. New height. New thickness. New height new thickness. New thickness of the liquid. Right? The new thickness කියන එක දන්නවනම් ආයි මේ වැඩේම කරන්න දෙන්න. Now we have already proved the equation. Right? කෙලින්ම අපි මෙතනින් equation එක ගමු. ඉතින් question එකක් ඒතර flow එකේ ඉන්න පුළුවන්. Label this equation as 1O, 2O, AO something. Right? And use it here. New F, say F dash. New surface tension 7.2. 7.2 10 to the power minus 2. Right? And area remains unchanged. 10 times 10 to the power minus 2 over thickness 0.5005. මේක half එක දාන්න ඕනේ. Then 0.25025 මෙහෙම කරන්නේ දෙන්නේ. හරි? 10 to the power minus 3 plus that part is same. 200 10 to the power minus 3 10. Right? ඒකත් simplify කරලා බලන්න. මේ අරගේ half value එක දාලා තියෙන්නේ. ඕනනම් මෙහෙම simplify කරන්න. එක එක පාට තේරුම් නැත්නම් 0.5005 over 2 radius. Simplify and see. This is 4.877 newtons. Simplify and check it. Right? Any questions?
Okay, any questions from what we have discussed so far? All good? All good? Online? Is it all clear? Okay then, go to question 4. Searles apparatus. Question 4, Searles apparatus. Okay. 4. The diagram shows the Searles apparatus set up to find the heat conductivity of copper metal. Right? Here. All right. Okay. Even though I haven't conducted the thermal experiments seminar yet, right? I'm explaining these questions because now by the time we are going to have the seminar, right now, if you know 3-4 experiments before the seminar, also that's going to be very much effective. Right, when you are in the seminar එකේදී අපි thermal වල 7ක් වගේ තියෙනවා. ඒ 7ම ඉතින් මම ඩිස්කස් කරනවා. ඒකට ඉතින් ඔයා දෙක තුනක් දන්නවා නම් ඉතින් වැඩේ ලේසි. It's halfway done. Right, මම last week thermal එකක් මම ඩිස්කස් කරේ එකයි. Law of cooling. These Searles apparatus. Right, ඒ වගේ වෙනම කරන්න පුළුවන් තියෙනවා. If heat conductivity is known to you, this is easy. මේ කියන්නේ මේක අර outside කියලා ලොකු දෙයක් නෑ. ඒකයි මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න හදන්නේ. Right, listen. State the position that the steam is entered into the steam chamber. Give reasons for it. Right, then parts are there. This is called the steam chamber. Right. මම මේක quickly කියන්නම් මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. This is called Searles apparatus. ඒ කියන්නේ lab එකේ මේක තියෙනවා. හොඳේ. You don't need to set up this. This is like a box. Right, මේ box එක මෙන්න මේ part එක තමයි box එකේ තියෙන්නේ. Right, this is a setup you have in the laboratory. Setup එක තියෙනවා, thermometers ටික නෑ. අනිත් ටික තියෙනවා. මේ පැත්තට තව කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ constant pressure head එකක් එහෙම තියෙනවා. ඒ ටික මෙතන නෑ. මෙන්න මේක තමයි Searles apparatus කියලා කියන්නේ. That's a box. Box එක ඇතුලේ මේ තියෙන copper rod එකක්. Right, copper rod එක. This is a tube which goes around the copper rod and this is called steam chamber. Right, මෙන්න මේක තමයි steam chamber කියලා කියන්නේ. මම මේක අඳින්නම්. මේ එතකොට ඒක අපිට setup කරන්න ඕනේ නෑ. ඒක තමයි apparatus එක කියලා කියන්නේ. Copper rod. Right, and this end, this is the steam chamber. About steam, this is something common. About steam, this is something common. අපිට steam හම්බ වෙන තව experiments තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේත් මම මේ කියන logic එක valid. Right, this is a steam chamber, P and Q. Right, this is called the steam chamber. Right, these are thermometers. And this tube goes around this one to cool the liquid. Cool the liquid to heat the liquid. To cool down the rod. Right? මම වෙන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නම්. මෙතන එක ටෙම්පරේචර් මේ thermometer තියෙනවා. මෙතන තවත් තියෙනවා. That's it. Right. T1, T2, T3, T4. Right. First one, state the position that steam is entered. What about the density of steam compared to density of air? Plus, right? Then it always goes up. It always goes up. Now, if you fill steam from here, what happens is, since it goes up, right? It is not going to compact inside in steam chamber. It is coming into the chamber from Q and going out from P. It is not going to stay inside.
එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Right? Therefore, මේක reasons දෙකක් තියෙනවා. That was the first one. මම reasons දෙකක් කියන්නම්. දෙක මතක තියාගන්න. First one is, since density of stream is less, it always goes upwards. Then when you fill it from P only, this will be saturated by stream. Right? මෙහෙන් fill වෙද්දි මේක උඩට යන්න try කරාට අවුලක් නැහැනේ. It's still inside. ඒ මම මේ පැත්තෙන් fill කරනවා. අර outlet එක lock වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අවුලක් නැහැ. මේ පැත්තෙන් එළියට යන්නේ නැහැ. Then easily we can fill up the steam chamber with steam, and you can maintain steam. You can keep steam inside chamber, right? There is a steam at 100 degrees Celsius. At this point, second reason is this. At this point, this is a copper rod. Copper rod absorbs this heat from steam, right? When it absorbs heat from steam, what happens is steam condenses to water, right? කෙලින්ම water හැදෙනවා. අයි දැන් මෙතන තියෙන 100 වල තියෙන steam එකේ පොඩි heat එකක් මෙයා absorb කරනවානේ. මෙයා absorb කරනවා කියන්නේ අර steam එකෙන් heat එක මොකද වෙන්නේ? liberate වෙනවද absorb කරනවද? In terms of steam. තේරුණාද කියලා? මෙතෙන්ට steam එනවා. නේද? මේ පොඩි එකක් තියෙන. මෙතන තියෙනවා steam at 100 degrees Celsius. Now from this heat, the steam has some amount of heat is absorbed by the copper rod here at this point. Some amount of heat is absorbed by the copper rod. එතකොට steam එකේ heat එක මොකද වෙන්නේ? liberate වෙනවා. අඩු වෙනවනේ. අඩු වෙනවා කියන්නේ liberate වෙනවනේ. When heat liberates, gas becomes liquid. So steam becomes water. එහෙනම් මෙතන water හැදෙනවා. And that forming water, condensed water is coming down to somewhere here. මේ නිකන් අර div වගේ තමයි. div වගේ condensed water. div නෙමෙයි ඔගේ water. water එක කියන්නේ මෙතනට. Then easily it can go out from this outlet. Right? හැදෙන water ටිකත් නිකම්ම යනවා. ඔය benefits දෙකම තියෙනවා. ඒකයි P වලින් විතරක් steam එක දාන්න පුළුවන්. Right? Write down this way. State the position this steam is entered. P. Give reasons. Write down. Since density of steam is, මේ first reason එක මේක හොඳේ. එකයි නම් අහලා තියෙන්නේ density එක ගැන තමයි කියන්න ඕනේ. දෙකක් ඇහුවොත් ඉතුරු එක කියන්න. හරිනේ? Since density of steam is less than that of air. Density of steam is less than that of air. It always goes up. So that steam chamber can be easily filled by steam. Right? Second reason, දැන් මේක න එකයි අහලා තියෙන්නේ. reasons මේක දෙකම ලියන්න පුළුවන්. Right. Second one. Condensed water can easily go out through Q. Condensed water can easily go out through Q. Right. Can easily go out through Q. Next one. State the position that cool water is entered to absorb the heat flow along the rods. Give reasons for entering like this. Right. Listen, මෙහෙම වැඩක් වෙන්නේ. Now, some amount of heat from steam is absorbed by
the copper rod here. Right? Method absorb karna. Always heat flows from high temperature to low temperature. Then this heat is flown through the copper rod like this. Q over D. Right? Okay, yeah, now. To absorb the heat that is with the copper rod, to quantify this, දැන් මේකේ temperatures අපිට measure කරගන්න ඕනේ. ඒකට මෙන්න මෙතනින් අපි liquid එකක් දානවා. coolant liquid, usually water. Right? A coolant liquid, usually water. මෙතනින් අපි water මේක ඇතුළට දානවා. එතකොට කොහොමද තියෙන්නේ RNS RNS. Right? We are entering water from R because if you enter water from a point in the middle, it breaks the gradient of temperature. There should be a uniform gradient of temperature to apply heat conductivity, right? Theta 1 minus theta 2 over D. That is called gradient of temperature. ඒක uniform තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකේ uniformity එක නැති වෙනවා. අපි මේක මැදින් එක පාට දාමු. දැන් මේ පැත්තේ මීට වඩා වැඩි temperature එකකට මෙහි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඉතින් ඒ temperature එකෙන් එකපාරට මෙයා heat එක absorb කරනවානේ. හැබැයි මෙතනින් enter කරාට පස්සේ R නේද? ඔව් ආ. මෙතනින් enter කරාට පස්සේ මෙයා gradually තමයි මේ පැත්තට heat එක absorb කරගෙන යන්නේ. So it doesn't harm the gradient of temperature. Right? ඕක තමයි කියන්න ඕනේ. Second order. Cool water is entered R. Write down the reason to maintain gradient of temperature uniform. 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 That's enough. 3. State action that you take to keep a good contact of heat between copper and thermometer. Right? Okay, හැමදාම අහන question එක. Right? ඒක ඔක આવොත් ඒක cell separators આવොත් අනිවාර්යෙන් එනවා. Applying a small amount of mercury in between thermometer and the copper rod. Right? එක පාරින් මතක තියාගන්න ඉතින්. Applying a small amount of mercury in between thermometer and copper rod. Applying a small amount of mercury in between thermometer and copper rod. 4. Explain why the copper rod covered with a good heat conductor. වැරදිලා. Heat insulator. මම දැනුයි ඒක දැක්කේ. මාකින් එක හදලා දැක්කෙත් නැහැ. Heat insulator. Right. මේක මෙහෙමයි තියෙන්නේ. මම කියවන මේක box එකක් කියලා. In this box, in the school, this is totally covered with regiform. Regiform is a good heat insulator. Right? The reason to do so is our equation of heat conductivity is valid only for axial flow of heat. Right? Axial flow එකක් තියෙන්න ඕනේ. Heat should be flown along a single axis. Right? එහෙනම් axial flow එකක් තියෙන්න නම් there should be only one heat inlet and one outlet. There cannot be any heat inflows or outflows in between. ඒකට තමයි insulator එකක් දාන්නේ. Right? In heat conductivity we call that lagging. කියන්නේ process එක අපිට කියන lagging කියලා. Right? It should be well lagged, well heat insulated. Right? Write down the reason to have an axial flow of heat. To have an axial flow of heat along copper rod. B. The front end of the insulated copper rod heated using steam in 100 degrees Celsius and the back end that wound with the metal coil flowing cold water. The measurements are taken when the system is in the steady condition. Right. Steady condition means there's a state it reaches without changing the readings of thermometers. Now still heat flows, but the readings of thermometers are unchanged. Right? අන්න ඒකේ පොඩි logic එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ logic එක. මම ඒක මෙතනින්ම explain කරන්නම්. When the system is in steady state, there is no change, no difference, no change of the readings of thermometers over time. They remains constant. Right? Now what happens is there is a amount of heat which flows through the rod, no?
if this amount of heat, rate of heat flows through the rod is exactly equal to rate of heat absorption by water. Absorption by water. Absorption by water, right? There's no any heat increase or decrease. Right? මෙතනින් එන heat එක ඔක්කොම water වලින් absorb කරනවා. ඒකට නිකන් heat එක flow වෙනවා විතරයි. Got it? That is called the steady state. දැන් මෙයාගේ temperature එක වැඩි වෙන්න නම් මේක ඇතුලේ මොනවා හරි heat එකක් තියෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ there should be some additional heat which is going to stay inside to increase temperature. එහෙම වෙන්න අර එන heat එක ඔක්කොම flow වෙනවා. ඒ flow වෙන ඔක්කොම ටික water වලින් absorb කරනවා. ඔය දෙක match වුණා නම් ඉතින් මේ එන heat එකේ මේ rate එකම මේ absorb කරනවා. It is not going to change any temperatures. 100 watts වලින් එනවා කියනවා. 100 watts වලින්ම අනිත් පැත්තෙන් water වලින් absorb කරනවා. Right? ඔය වගේ logic එකක් මම මේ calorimetry වල මොකද law of cooling වල අර use කරේ. Temperature එක steady වෙනවා if the rate of heat loss is equal to rate of heat supply. Something like that. Right? දැන් මේක supply එක වගේ. If this rate of heat through the rod equals rate of heat absorption by water, it is going to be steady. Temperature වෙනස් වෙන විදියක් නැහැ. Right? ඔය logics compare කරලා බලන්න අර මම calorimetry වල කියන්නේ law of cooling වල ගානක් හදුවා. ඔයගොල්ලන්ට මම last week කරපු ඉඳ කියන්නේ. ගානක් හදුවේ මේ rate of heat supply මොකද steady temperature එක තියෙනවා heat එකක් දාලා තියෙද්දි heat එක on එකේ තියෙද්දි කිය. හරිද? Then rate of heat supply equals rate of heat loss තියෙනවා යමන්න. Very comparative logic. Okay, then find the temperature gradient along the rod. හරි, temperature gradient කියන්නේ මේකට. මේ this is something additional. මම මේ logic එක කිව්වේ මෙතනින් experiment එකේ වැඩේ ඉවරයි ඒකයි. Right, first one, temperature gradient is delta theta over d. Right, temperature gradient එක තියෙන copper rod එකේ. copper rod එක තියෙන මෙතන. Right, this is the distance we know. That is given, right? Distance between the T1 and T2 150 හරිනේ. Then theta 1 and theta 2 කියන්නේ 74 minus 55. මෙන්න මේක simplify කරන්න. 74 minus 55 over 150 millimeters. Right, 74 minus 55 කියන්නේ 19. This is 10 to the power minus 2 ඒ කියන්නේ 15. මෙන්න මේ තමයි value එක. $126.67 degrees Celsius per meter. Second one, find the rate of absorption of heat by water. Right, water කියලා කියන්නේ Q over T. For water we can expand this as ms theta over T. Right, mass of water collected. Right, ඉතුරු ටිකත් මේක අහගන්නවා. Now when water is sent through this tube, that water is collected to a beaker somewhere here. ඉතින් අපි දන්නවනේ water mass එක කීයද කියලා. අන්නේ water mass එකනේ මේ heat එක absorb කරේ. හරිනේ? මෙතනින් water ටික දැන් යවනවා. පොඩක් අහගන්න. මේකෙන් water එක යවනවා. When this water goes around this tube, it absorbs heat from metal rod, from copper rod, and that water is collected to another beaker, a container here, right? Because that's the same amount of same mass of water that has absorbed this temperature, right? එතකොට water inlet එකේ තියෙන temperature එක අපි දන්නවා. That was the initial temperature of water. Outlet එකේ temperature එක දන්නවා. That's the final temperature of water. Then heat absorption by water is known. Time එක calculate කරගන්න ඕන. time එක දීලත් එක්ක. stopwatch එකක් මේකට ඕනේ. ඒතර time එකත් හොයාගන්න ඕන. right, ඕක තමයි මේකේ logic එක. M is 0.65. Within 60 minutes කියලා දීලා තියෙනවනේ. 0.65 kg. 15 නේ. 4200. theta කියලා කියන්න ඕනේ මෙතනින් temperature difference of water. theta 3 minus theta 4. මේ entering කියලාම දීලා තියෙනවා 16. ඊට පස්සේ out එක 25. ඒ කියන්නේ 9. 25 minus 9. 25 minus 16. 9 over t 60 minutes මේක seconds කරන්න ඕනේ.
Find the heat conductivity of copper. Right, මේකේ සමහර වෙන සිම්පල් වෙනවනේ 15 times 4 here. ඒ කියන්නේ 1.5 කියලා කියන්නේ 40, 0.15 කියන්නේ මෙතන 400. Right, these two cancels. What else? 9 තියෙන්නේ cancel වෙන්නේ නැහැ. 2 වලින් තමයි 21 2. Right? Then 21 times 9 over 2 times 60. 3 වලින් cancel වෙනවා ඕන. 3 times 3, 3 times 20. Right? So final answer 63 over 40. මෙන්න මේක තමයි value එක. 63 over 40. 63 over 40. 1.575. 1.575 joules per second. Heat conductivity of copper. හරි. ඒකට දැන් මේ logic එක use කරනවා. QOD along rod equals QOD of water. Right? QOD of rod equals QOD of water. QOD of a rod. Expand this using heat conductivity. Ka delta theta over D. Equation of heat conductivity. And this is ms theta over D. Right? මේක මුත් ගන්න එපා. ඒක අපි value එක දන්නවා. මේක delta theta over D කියන එක දන්නවා. Right? Then only A is needed. K times area. Area එක තියෙනවනේ. Diameter එක තියෙනවා. Diameter of copper rod 50 millimeters. Right? Diameter of copper rod is given. Then phi R is 25 millimeters. Pi R squared. Right? Pi R squared. And මේක simplification එකකට දාන හින්දා මම මේ decimal එක දාන්න නැතුව මේක දාන්න. cancel වෙන මොනවා හරි තිබ්බොත් cancel වෙයි. 1915. 1915. නැත්නම් decimal දැම්මම කරදරයි. ඊට පස්සේ අර පැත්තේ තියෙන්නේ 63 over 40. 63 over 40. cancel වෙන්නේ නැත්නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් cancel වෙන මොනවා හරි තිබ්බොත් cancel වෙනවා. මේ දැන් 15 40 cancel වෙනවා 5 වලින්. ඒ වගේ ඒවා ඉතින් cancel වෙනවා. Right? Then simplify and find K. එක්කලා බලන්න 158.24 වගේ එකක් එන්නේ 158.24 158.24 K units of K watts per square meter per degree Celsius. C. The two rods made by different metals with same length placed between two areas with different temperature in series and parallel as shown in the diagram. In which instance above, the heat flow is in higher rate. Heat flow is in higher rate. Right. Calculations කර බලන්න බෑ දැන්. Now this is from equivalent heat conductivity. So the equivalent heat conductivity ගැන පොඩි idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. Right? දැන් මේ නිකන් line එකක් දීලා structured එකේ අහලා තියෙන්නේ. Equivalence හොයෝ ඉන්න බෑ. Right? In series combination, QOD is constant. Rate of heat flow is higher. In
series combination QOD is constant, right? And delta theta OD again gradient of temperature changes. In parallel combination, gradient of temperature across all rods are same, but QOD is different. When the area becomes higher, listen, total area here is, see, total area here is only this much in series combination, and area in a parallel combination is 2 times of this, right? 2 times of this. Higher the area, higher the rate of heat flow. වැඩි area එකක් තියෙනවා නම් ඒ වැඩි area එකකම heat එක flow වෙනවනේ. Higher the heat flow, right? මේක අපි prove කරනවා equivalent resistance වලදී, equivalent heat conductivity වලදී. ඒ result එක use කරලා මම මේ කියන්නේ. නැත්නම් ඉතින් හදලා බලන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ question එකේදී ඔක හදන්න expect කරන්නේ නැහැ. Right? So it should be parallel combination. Answer is parallel combination. Should be parallel combination. Check it again with equivalent heat conductivity. We have done.